Ta-da! Ta-da!
Et soir. Hello. Soir, Paul. Le tada, je pense que je vais le refaire parce que j'ai trouvé le tada. J'ai retrouvé le tada. Je sais où le tada est entreposé. Comment está? Mucho bien. Et tu? Haha. Ça va et toi? Non, en vrai, là, je vais vous donner un pro tips, ok? Si un jour, vous voyez que je suis avec mon pull qui marquait genre Support Coven et mon gros jogging, c'est que je considère que c'est une journée de merde. Muy bien, Yoli. Oh yeah. Comme aujourd'hui, je me suis levée puis je me suis dit que ça allait être une mauvaise journée. Alors ça pue, oui, ça va poule. Ça va poule. On a plein de choses à faire avant de poule. Ouais. Aujourd'hui, je me suis levée puis je me suis dit que c'était une mauvaise journée. Comme je me suis habillée avec mon pull noir. Et mon jogging noir. Puis toute la journée, no joke, c'était Aku qui était genre... qui contrôlait le corps, puis... Ah! Les clients me regardaient, puis j'avais l'air blasé de la vie. Genre, tu sais, j'avais les paupières mi-closes, puis j'en avais rien à cirer. Mode Dark Sasuke, exactement. Mais même pas... Même pas genre Dark Sasuke, genre je bois du Nord, juste... Pas aujourd'hui. Fais-moi pas chier aujourd'hui. Comme... si un jour vous voyez que... Mais tu sais... C'est surtout que je suis quelqu'un qui accessoirise vraiment beaucoup ses tenues. Ou tu sais, il aime vraiment être bien habillé. Licky talk. Tu sais, genre... D'habitude, si je mets mon pull, je vais mettre une chemise en dessous. Ou tu sais, je vais cintrer. Ou tu sais, je vais avoir une jupe. Ou j'ai comment... bien accessorisé. Puis là, aujourd'hui, hier, j'ai regardé la météo. Puis j'ai fait... Fuck that. Je m'en vais travailler en pyjama. De toute façon, personne ne le voit. J'étais en arrière des caisses, puis j'ai un uniforme. Alors que moi, j'étais tout contente de ma semaine. Oh non! Reste content, Paul. En Jay. J'ai tous mes bonnets. Oh non, nous autres, là, la neige, là. J'étais le rayon de soleil. Mais sois le rayon de soleil. Paul, ce soir, tu es l'allié de Champ. Tu veux nous mettre la joie, la bonne humeur. Non, mais maintenant que je suis en live, ça va. Mais genre, vraiment, là... J'étais un peu au bout de... Mais vraiment, même pas genre, je suis découragée ou je suis triste, juste genre... La dépression saisonnière, exactement. Au moins, j'ai compris comment mettre le chauffage dans l'appartement. Let's go! J'aurais gelé. No joke, j'aurais gelé parce que... La température demandée par l'appartement était de 0 degré. Visiblement, quand ils ont emménagé, ils ont reset le truc puis ils me l'ont pas dit. Comme... Hier, j'étais tout en mauve. Oh wow, ça devait être beau. Je suis triste de pas l'avoir vu. No joke, je trouve ça fucking sex des gars qui... Fucking sex pour une asexuée, hein? Genre, fucking... Je trouve ça fucking sex des gars qui portent des couleurs. Genre des couleurs hors de ce qu'on caractérise. Comme elle s'est fucking sex. Mais rappelez-vous que je suis ace, donc ça veut pas dire la même affaire que pour vous. Merci. Je suis fière de toi, Paul. Paul, tu es une icône. Ben, tu étais déjà un soyeux, mais tu es un soyeux icône, tu représentes. Nous sommes fiers de toi. Bon. Allez, on va commencer par regarder quelque chose. Parce que j'ai vu quelque chose passer, puis j'ai fait non. Puis en fait, c'est oui. Parce que au début, je pensais que c'était un fan-made. Mais visiblement, c'est réel. Comme Genshin a publié ça, qui est le démo trailer de Furina. Puis no joke, j'étais sûre que c'était un fan-made. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh! Donc,
Nous allons regarder ça et je vais réagir. Avec la chanson. J'ai pas entendu la chanson. J'ai juste vu genre le final. Je l'ai même pas vu en entier. Parce que on me spoil la fin à cause d'un tartaclia qui fait visiblement yeet. Puis j'ai fait what the fuck le fan-made. Puis ensuite, j'ai swipe genre 2 fois de TikTok. Au début, j'ai juste vu Child. Puis après ça, j'ai vu TikTok. Mais j'ai vu Genshin qui republiait la même vidéo comme j'ai fait what the fuck, c'est vrai. Puis je me suis pas spoilé, j'ai continué. Donc j'ai pas spoilé. Ladies and gentlemen, welcome to the most spectacular show in the history of Fontaine. Please put your hands together for our national icon, Fontaine's biggest celebrity, one of the 7 archons of Tibet, the Regina of all orders, kindreds, peoples, and laws, Farina de Fontaine! Farina de Fontaine! Cette meuf. Je l'aime. Vocal cords ready, blood sugar replenished. Ma glycémie est à un bon niveau. Ma glycémie. Non, mais je fais. Ma glycémie est à un bon niveau. Quel clown. Non, je l'aime d'amour. No joke, c'est un cosplay, hein. La musique est trop bien. Cheval marin. Je connais ces couleurs. Wait, qu'est-ce que tu viens de... Quoi? Je connais ces couleurs. Hey. Naïda? Il n'y a même pas le public en E. De quoi en E? Naïda? Mais limite les archons. C'est ça que je suis en train de me dire. Ça, c'est très la position dans la tête de... Alliance des Moras. Ah, Sprit. Fury. Fufu. Fufu. Damn. Pretty. Natural smiles, please. Hold it and action. Quoi? Natural smiles, please. Pourquoi il est en retard? And action. Tarta? Pourquoi tu fais comme nous à Liu? C'est pas nous qui se sauvaient à Liu? Wait. Reviens sur Charlotte. Natural smiles, please. Oui? Oui? Ah oui, mais oui, elle est là! Ding! Coucou, bibou! Hold it and action.
Ok, comme Liu. Ok. Mansad? Est-ce que c'est la scène de Mansad avec Signora puis avec Venti qui se fait pogner par les fétuis? Pourquoi? Pauvre figurant. Oui. Sumeru? Ça me surprendrait que ce soit Inazuma. Ça me surprendrait qu'elle a auto-fait fontaine. Donc, Sumeru. Quand ils ont enfermé Neida? Ça, aucune idée c'était quoi. Le secret de Lina m'avait besoin. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça avait pas l'air d'être fontaine de. Ça, c'est Inazuma. Comme l'autre, ça doit être vraiment Sumeru. Mais ça. Attends. Ça, c'est mon stade. Ça doit être Sumeru quand il enferme quand... Si la prochaine, c'est Inazuma. Ça, c'est Fontaine. C'est soit Fontaine, soit Prologue quand Lumine arrache Pemondolo. Mais sinon, c'est Fontaine. Et Fontaine se fait arracher la tête. Ouais, ça c'est Inazuma quand on combat. Attends, y apparaît-tu des petites scènes? Oh non, oups. Y apparaît-tu des petites scènes? Je dirais le switch de place des jumeaux pendant le spectacle. Mais sinon, y a pas Sumeru. Parce que ça c'est Fontaine, c'est quand on se voit avec. Quand il y a Raiden Shogun puis la Signora. Comme là, on. Parce que c'est ça. Il apparaît là. Quand je pense que les jumeaux, c'est vraiment... Je pense que les jumeaux, c'est vraiment Sumeru quand il enferme Naidan dans 100 pièces. Puis ça serait Fontaine. Wait. What the fuck? Ça, ok, mais... What the fuck? What the fuck? La façon dont il court! Attends, j'ai pas écouté les paroles. J'ai juste compris profitons. Mais hey, il se passe trop de trucs. Ce sera pas long. Je ferme les yeux, désolé. Car le réel. Ne vous inquiétez pas. Profitons. J'ai écouté en français. C'est ça que j'avais vu. C'est ça ici. Genre, miaou! Puis le fiou! Mais où le fiou? Ah, ici, genre. Fiou! Le fiou de tartare, c'est ça que j'avais vu. What the fuck is that? Je l'aime. Je l'aime d'amour. Je vais écouter la tune. Je l'aime d'amour, mais dites-vous que ça fait 2 jours que je joue à Genshin avec le coup de genou de vie. Mais oui, avec tout est incroyable. Les figurants sont incroyables. Ça fait 2 jours que je joue à Genshin, puis que... T'as les lyrics sur la vidéo. Ah, si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il beau? Nous pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies.
et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. Non, le grand amour ne suffit pas. Seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie douce et amère. Moi, je suis et serai toujours là, à le voir le monde, sa beauté, et ça ne changera jamais. J'ai changé de vidéo. Oups. Le monde n'est qu'une scène. Il vaut mieux rire que pleurer, car le rire est le propre de l'homme. Riez tout cela, ne vous inquiétez pas. Profitons aujourd'hui. Ça sonne très la mort, hein? Ça sonne très la mort. Mais ouais, ah oui, ça fait 2 jours que je joue à Genshin, puis moi j'autorise tout le monde à venir dans mon monde. Là, quand je suis en train de farm, je m'en fous un peu de qui vient dans mon monde. Puis, no joke, j'ai dû pogner, en 2 jours, j'ai dû pogner une dizaine de personnes qui sont venues me voler mes fleurs pour Fiorina. On va y arriver. Moi, j'ai refusé tout le monde. Mais j'ai pas refusé tout le monde. J'ai... Vraiment, le monde qui vient me dérange pas. Parce que je sais que je vais pas, genre... faire chier tout le monde. Bon. Pendant que ça charge. Ah! Coucou, Ka! Coucou, YouTube. Moi, il me dérange un peu, vu que je faisais des quêtes. Ouais. Ok. What the fuck? YouTube m'auto-dit que je peux profiter de mon propre drop. Let's go! Genshin est encore mort. Wouh! Je voulais juste voir quelque chose. Pendant que... Ah, c'est pas... C'est pas de... Paparapapap. Je vais y arriver, c'est comme... Le jeu est encore mort. Paparapap. Mais oui, c'est vrai que je mérite que le jeu meure devant moi. Ok. Ok. Paparapap. Bon. Encore? Mais oui, il est mort, regarde. No joke, là, il arrête pas de mourir. Ah, je parlais des drops. Ok, désolé. Oui, les drops, c'est bien. J'aime bien activer les drops. Mais les drops sont activés sur la chaîne. Donc, mais c'est juste que ça me fait rire qu'ils se disent genre « Oh, vous avez regardé assez de Genshin Impact pour être éligible! » Je sais écrire ça plus tard. Good. Good. Mais j'ai vu que le... Comment t'appelles ça? Le friendly avec... était encore activé pour la 4.2. Je me suis encore inscrit comme... Je sais que je suis pas dans le top. Genre, je gagne pas de money à faire ça, mais yo, je gagne des primos.
J'ai tellement besoin de money dans le jeu. Là. Je vais deviner ce que j'ai farmé hier. Des moras. Again. Parce que même si on est niveau 60... Ah oui, c'est vrai que je peux t'envoyer le lien. Oui, non, mais t'inquiète, je l'ai vu. Je suis sur le Discord des gens qui le font. Comme ça va bien, puis... Tu sais, je t'avertis, puis même avant d'être averti, je l'avais posté sur Tweet. Allez, le jeu. Allez. Soir, pour ceux qui arrivent. Bon. Donc, je pense qu'on va essayer de s'avancer sur la quête du monde. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de spoils sur TikTok et je suis un peu tannée d'éviter les spoils. Sinon, j'ai fait quoi cette semaine? Dimanche, j'ai été voir FNAF avec Nox. Oh! Ok, cool. Non. Tu peux pas comprendre. Pourquoi ok, cool? Est-ce que t'as vu FNAF ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou... Tell me more. Yeah! J'espère que t'as vu FNAF. Je sais même plus qu'est-ce que ça fait, Jack. Non, faut que je check zéro! Pourquoi? Hey, j'ai pas payé mon billet, ok? C'est Nox qui avait des passes gratuites, ok? Puis on est allé voir FNAF. Mais je vais être sûr, Jack est pas mort. I never give up. Qu'est-ce que t'as contre FNAF? Moi, j'étais très contente d'aller voir FNAF. Puis j'aimerais juste dire que... Ah, ben là. Ok. J'aimerais... Rien de spécial. Je pense pas grand-chose de cette licence. Ok. Moi, j'ai... Never give up! Moi, j'étais très contente d'aller voir FNAF avec Nox. Sauf qu'on est allé dans un petit cinéma, genre pas le gros cinéma, vraiment un plus petit cinéma. Et no joke, la salle devait être remplie au quart. Puis je pense qu'on était les seuls à savoir c'était quoi ce FNAF. Je pense qu'on est... Genre, moi je connais un peu le lore. Non, ben, moi je connais bien le lore. Genre, je connais pas tout, là. Je pouvais pas vous l'expliquer, mais tu sais, je connais assez le lore. J'ai écouté tous les jeux, j'ai pas lu les livres. Voilà. Nox connaît un peu moins bien le lore, mais connaît quand même la base. Je pense que no joke, le reste du cinéma avait aucune idée. Ils devaient savoir que c'était des robots. Et c'était tout. Parce que à la fin du film, nous autres, on y est restés jusqu'à la fin du film, ok? Jusqu'à temps vraiment que l'écran sonore puis qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'on savait qu'il y avait du stock pendant le générique. C'est déjà ça. Mais tu sais, on est correct. Là, on connaît l'univers de FNAF, mais on n'est pas genre... On connaît tous les personnages. Non, on a écouté les jeux. Moi, j'ai écouté tous les jeux. Et ça va. Mais à la fin du film, on se lève, puis on parle. Puis là, il y a un monsieur dans la rangée devant nous autres qui nous demande s'il va y avoir d'autres films. Puis on dit « Ah oui, les acteurs ils ont signé pour 3 films. » Puis il dit « Ah, OK. Mais vous connaissez, vous avez l'air de bien connaître l'univers. C'est basé sur quoi? » Comme...
Le monsieur qui était assis en face de nous avait aucune calisse d'idée c'était quoi FNAF. Lui, il est allé voir FNAF. C'est pas pour quelle raison, mais il avait aucune idée c'était quoi. Il savait même pas que c'était des jeux puis des livres. Il avait aucune calisse d'idée c'était quoi. Puis, autre chose. Moi pis Nox, on s'est prévu une date de coloc une semaine avant, ok? Une semaine avant, on s'est dit « Hey! On est en congé, on va l'écouter FNAF. » Date de coloc. Sauf que la journée même, t'as un problème contre lui. Non, mais c'est juste que, comme je te dis, là, vraiment, je pense qu'à la réaction des gens, là, c'était beaucoup découvrir, mais je le laisse découvrir. C'est juste que vraiment, à la réaction des gens dans la salle, je pense qu'il y a juste moi pis Nox qui savait qu'est-ce qu'on écoutait. Parce que, ouais, comme la journée même, la petite sœur de Nox décide qu'elle fait une date avec son copain au même foutu cinéma que nous autres, pour le même film que nous autres, pour le même jour que nous autres, pour la même séance que nous autres. Comme moi pis Nox qui vient écouter FNAF, trop bien habillé parce qu'à chaque fois qu'on va au cinéma, ils se sont assis loin de nous autres. Ils se sont assis loin de nous autres. Puis ouais, moi pis Nox, on va au cinéma, on s'habille trop bien pour être au cinéma, ok? Nous autres, c'est notre sortie. Puis nous autres, toutes contentes, qui, pendant l'intro, on danse un petit peu, puis à toutes les fois qu'il arrive quelque chose que tu sais qu'il arrive parce que c'est FNAF, on rit parce que... Non, mais, petite. Avoir 17 ans, là. Petite. Tu sais, à toutes les fois qu'il arrive quelque chose, nous autres, on trouve ça drôle, puis vraiment, à tous les moments dramatiques, nous autres, on trouve ça drôle parce qu'on est venus voir ça, puis on est genre, yeah! Puis t'as petite sœur Nox, qui à la fin, qui sont assis plus loin que nous autres. À la fin du film, pendant qu'on écoute les génériques, même toi, devant tes écrans, t'es une petite... Oui, I know, une boîte. Pendant qu'on écoute le générique, on se retourne pour regarder la sœur Nox. Et la sœur Nox... Vraiment, elle a une phase de comme si elle avait rien compris au film. Tu sais, genre de what the fuck, qu'est-ce que j'ai d'écouter? Puis à la fin, finalement, on les a ramenés parce que même s'ils nous ont volé notre date, on est des gens quand même sympathiques. Comme on les ramène, puis je leur demande ouais, est-ce que vous connaissiez l'univers de FNAF? Puis ils me répondent les deux, là. Ben, on se connaît ce qu'on a vu sur TikTok. Comme j'ai dû tout leur expliquer le film parce qu'ils comprenaient pas. Genre, ils savaient que c'était des robots. Puis qu'ils étaient pas super gentils avec les enfants, mais c'était tout. Comme j'ai dû tout leur expliquer. Comme... Je juge pas, hein. Mais c'est juste pas la même expérience. Parce que vraiment, moi pis Nox, tu sais, la musique, il y a une intro, une scène d'intro. Puis tu sais, la musique est vraiment bonne. Puis moi pis Nox, on était là genre... Ta, ta, ta. Puis on était vraiment... On chantait pas, mais tu sais... On bougeait un peu sur nos sièges dans le rythme. On était vraiment contentes. Puis... No joke, je pense qu'il y a personne qui connaissait FNAF. Comme on n'a pas vécu le phénomène FNAF, comme on s'est dit qu'on allait peut-être écouter Taylor Swift pour avoir une bonne ambiance, puis finalement on a abandonné parce qu'on est vraiment pas des Swifties, on serait trop des imposteurs. Je reviens, je vais me chercher quelque chose à boire pendant que Genshin charge encore. Bref, j'ai écouté FNAF, j'ai bien aimé FNAF, mais c'est pas le film de l'année, parce que, obvious, si tu vas écouter FNAF, en théorie c'est parce que tu connais la fin, mais les animatroniques sont bons. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Chez moi, présentement, c'est vraiment Versailles.
tu comprends un peu ce que tu peux ressentir quand on te parle d'artefacts? What the fuck, Licky? Why don't you? Why? C'est bon. Ah, je voulais allumer ma bougie, pas grave. Oui, Paul. Hey, Paul. Je voulais allumer ma bougie, je l'ai pas allumée, pas grave. Tu dois m'aider à faire pour l'archon. Et... pas tout de suite. Ah! On peut faire un pool. On fait 10 poules. Et on est à combien? Je pense qu'on est à 0. On était peut-être à 10. Mais je suis même pas en ligne, là. C'est bien. On est à 2. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, 2. What the fuck? Tada! C'est censé être mon événement de la soirée! Ah, c'est Sky! Lui, il est vraiment drôle. Désolé, Sky, je peux pas. C'est censé être mon événement de la soirée! Tada! Heureusement que ce soir on était censé brûler mon four et ne plus Charlotte. Paul, est-ce que tu peux clipper ça, s'il te plaît? Tada! What the fuck? Ok. Attends, mais ça veut dire que c'est genre mon vœu 3? Tada! Bon ben... Ok. Bon ben faites ça! Wait. Pas tout de suite. On peut faire un pool. On fait 10 poules. Oh, je suis éligé pas de l'eau. Je pense qu'on est à 0. On était peut-être à 10. On est à 2. Mais je suis même pas en ligne là. C'est bien. Mettre le clip à la une, j'en ai rien à faire. On est à 2. À 2! 2! Vous êtes prêts? 3, 2, 1, 2. Mais si il tombe en... Est-ce qu'il tombe forcément en premier ou non? What the fuck? What the fuck? Tada! Oh non, la saturation! Ouais, le clip est à la... Attends. Licky qui est en train de mourir, comme d'habitude. Je vais juste l'envoyer à mes gars d'écho parce que... Bon, ok, désolé. Il tombe très rarement en premier. Genre, tu l'as eu à ton coin de pitié! Puis j'ai eu Charlotte! Yeah! Yeah! Bon, ben... on a des vœux pour Taylor Swift puis pour Xiao. C'est bien? Vous le sentez que Taylor Swift? Go pour l'arme. T'es obligé. Oh.
T'as combien pour l'arbre? Je suis à 0 pour les armes. Allez. Juste pour passer mes 10. C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Wow. Wait, je vais juste aller en boutique. On converge. Parfait. J'adore. 4 premiers vieux sur le manière. Il reste 4 étoiles. En 4 ans. Premier film sur le manière. Oui. Oui. Vraiment 4 ans. Oui. J'adore ton live. Mais moi aussi, j'adore mon live. C'est ça la joie de mon live. Wow! Sortir Forest. Forest. Cœur sur vous. Mes cœurs sur vous aussi. Mais Forest, tu viens de manquer un moment incroyable. Pourquoi c'est pas fait wow? What the fuck? Pourquoi c'est pas fait wow? Pourquoi c'est pas fait wow? Hey! 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 Forest, il vient de manquer un moment incroyable. Ah wow! Mais c'est parce qu'il est tout le temps en live. On l'adore qu'il soit en live. Mais c'est qu'il est tout le temps en live. Volez. Dites. Ah wow! Alerte. Resub. Setting variation. Resub. J'ai eu. C'est clairement pas celle-là, mais... Ah oui, oui, c'est ça. Pardon. Endless, endless, endless soup. Endless, endless, endless soup. Endless, endless, endless soup. Merci Forest pour les 32 mois. Pam, parapam, pam. Pam, parapam. Pourquoi Yaka est sur une merde d'émotion? I don't know. Je la trouvais juste pretty. Voilà. Allez, on en fait d'autres. Boum! Boum! On est à 20. Tu sais qu'au début, j'ai sorti mon cahier, puis j'étais comme, ok, j'ai fait 2 petites lignes pour savoir. 12. 13. C'est you. Let's go. What the fuck? Three wish for Farina and... Attends, il me faut une photo. Il me faut une photo. Il me faut une photo.
mais Megan Echo. I love him, okay? Also, you have so many people. Let's go. Don't ask. Yeah. Yeah. Désolée. Bon. Alors maintenant, le farm... Oui, mais maintenant, on va avoir du farm à faire. Parce que ça va être quand même assez incroyable. Maintenant, il va avoir Taylor Swift. I'm waiting for Taylor Swift. Si bol. Ok. Yeah, on a de l'eau. Igloo, 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 igloo. Tu vas prendre la hache de Emma Stone. La hache de Emma Stone? What the fuck? What the fuck are you talking about? Look at her! Ah, elle. Nadia ressemble plus à Emma Stone que l'autre. Non, non. Navia is Taylor Swift. Ah, blablabla. Wait. Pardon. Taylor Swift for the win. Parfait. Mais non, on a déjà fait des vœux d'armes. Oui, on a déjà fait des vœux d'armes. Pas beaucoup. Mais... on a déjà fait des vœux d'armes, on a celle-là. Mais on en a pas fait beaucoup non plus. Tada! Tada! Non, ça, toi, tu n'existes pas. Regarde comment elle est pretty! On va te mettre un meilleur boucle. C'est bien. La lance de Zéro est dispo sur la perma. Est-ce qu'on l'avait eu sur la perma? Le son est là-dessus. J'y arrive, hein, je vais y arriver. Non. Je crois qu'on l'avait eu sur les armes. Je pense que c'est la seule fois et tout que j'ai fait les armes. Désolé, Nox est en train de faire une crise cardiaque. What the fuck? Nox, pourquoi t'as mis un fond d'écran moche sur Snap? Genre, t'as pull sur arme. Je pense que j'ai pull sur arme juste pour... Je pense que j'ai pull sur arme juste pour l'avoir, elle. Attends, juste un instant.
Ok, Nox est en train de s'occuper d'une troupe de théâtre. Puis c'est le bordel. Je sais que j'ai eu l'arme de Zéo sur la permanente par erreur. Non, non, je pense que j'ai vraiment pull pour l'arme de Zéo. Parce que j'ai des... Ça serait trop louche. Je pense que c'est la seule autre arme que j'ai pull, c'est vraiment l'arme de Zéo. Where are you? Ah, t'es là. Par erreur, comme si ça pouvait être une erreur. Ah oui, j'ai fini Shinra aussi. C'est ça que j'ai fait cette semaine. J'ai fini Shinra. Jeopardy! Puis là, j'étais en train de... il me restait ça ici à faire. Comme on va y chercher un peu. Là, ça, on va changer mon équipe. Le lézard veut prendre le bord. On a plein de choses à faire. On a essayé c'est l'adopter et tout à faire. Happy to oblige. Useless. Let the show begin. Let the show begin. Step on up. Disappear. Worthless. Bon, l'arme est tombée et je l'attendais pas vraiment. C'est une erreur en soi vu que je voulais rien de spécial. Si tu fais des vœux, c'était pas une erreur. T'as fait des vœux. Mais en même temps, c'est la perma. En même temps, on gaspille nos vœux. Juste pas un atlas 4 de la... Donc c'était pas une erreur. Le nombre de quêtes que j'ai. Oh oui! J'ai fini un truc et tout, puis ça je voulais pas montrer. Désolée. Ça c'était mon... J'ai dit c'est pas une erreur. Ok, pardon, j'ai compris c'est une erreur. Parfait. J'ai fini un truc. Puis j'étais trop fière de moi. This weather is so amazing. Ok. Burst into song. Là, qu'est-ce que j'ai fini? Regarde ce que j'ai fini! C'est marrant les quêtes dans cette version. C'est incroyable. Regarde qu'est-ce que j'ai fini! Tada! Parce que je faisais hier, pendant que je laissais des gens venir dans mon monde, je faisais mes zigzags. Tu sais, pour cleaner la map, puis là, je clean, puis je fais mes zigzags, genre je monte, descends, je monte, descends, je monte, descends. Puis j'ai arrêté ici. Puis ici, il y avait un coffre random. Dans le coffre, il y avait une quête. Puis la quête faisait en sorte que des fêteux voulaient mourir, puis que finalement, ils voulaient pas mourir, puis ils voulaient faire en sorte de faire semblant de mourir. J'ai très bien lu leur quête. Oui. Puis finalement, ils m'ont donné assez de points que j'ai eu mes ailes. Comme il me reste juste la foutue réputation de fontaine. Ok. Puis il me reste juste ça à faire, que j'ai pas fini encore. Mais je suis fière de moi, parce que j'ai fini! Puis là, j'ai mis mes quêtes en monde, parce que j'étais tannée de faire les quêtes à l'UO, parce qu'ils me donnent jamais mon succès!
Mhm. T'inquiète pas, j'ai encore plein de contenu. Je vais pas disparaître. Demain, no joke, faut que je fasse du montage. Demain, pour de vrai, demain, je fais du montage. J'ai pas commencé non plus. Je suis bloquée à assumer. Moi, je voulais avoir mes succès, mais mes succès, ils arrivent pas, comme j'ai fait fuck that. Puis je voulais voir Victor. Je m'ennuie de Victor. Le problème, c'est que mon micro, il est trop... Ah, j'ai fait ça cette semaine aussi, de débrancher tout mon micro pour... le rebrancher pour pas que le fil soit twisté. C'était chiant. De quoi, mauvais TP? Mais non! Mais non. Ta 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 ta. Oh, tu vas l'ajouter à ton planning, la fosse alors? Oui. Oui. Fosse alors va être au planning. Le planning de 8000 ans. On s'en sortira jamais. Ah oui, oui, baguette. Ah oui, je sais c'est qui, Sky. Sky, il est venu dans mon monde hier justement pour avoir les fleurs de Fossalor. OK? Puis... Puis, il m'a appelé Baby Girl à un moment donné. Puis moi, je l'ai appelé Baby Boy en retour parce que... Parce que, I mean, tu m'appelles Baby Girl, je t'appelle Baby Boy. Puis visiblement, ça lui a plu. Comme... il m'a fait une demande d'amis. Puis j'avais rien d'autre à dire, comme j'ai fait OK. Voilà comment séduire des gens en 2023. Bon. Baby boy, let's go. Mais... Tu m'appelles Baby Girl, c'est sûr que je t'appelle Baby Boy. Genre... The damned will sooner die again. She's so pretty. Regardez-la. Ah. Yep. Strike a pose. Okay.
Tinder Impact, let's go. En vrai... Non, j'ai dit non. C'est color match. Mais oui, regarde, c'est color match. Let's dance. J'allais dire quelque chose. Vous savez, d'habitude, en vrai, ça veut dire quoi? Mais j'ai refusé parce qu'aujourd'hui, je me suis dit que je ne parlais pas de ça. Pour pas vous faire une surdose de... Comme j'ai dit que je ne parlais pas de ce sujet. À mon grand désespoir. Ça va être dur, mais... Très bon choix, I know. Oh, really? Let the show begin. Yeah, over here. Ah, je viens de comprendre comment elle fonctionne. Ok, désolé, je suis juste comme... Ok, je suis pas sûre. Let's dance. J'ai compris, désolé. Je sais, on s'en va faire ça là. Je finissais juste mes quêtes quotidiennes. Ça va mieux si mon micro est de faire. Le planning est ici. Le planning dit quête quotidienne, quête quotidienne, quête quotidienne, quête quotidienne. Quête quotidienne, ça c'est Catherine. Ben ouais, ça. Wouh! You need to follow the planning. The planning is true. Le planning, no the verity. Puis là, j'ai perdu le jeu. Post Audiolab, mais oui! We want the money! Astra Abyssal. We want the fame! Welcome to the adventure. Faut faire un post Audiolab tous les jours. En plus, aujourd'hui, j'ai des beaux posts à Audiolab, là. Here is your reward. Add Astra Abyss. Money, money, money. Must be funny. In a rich man world. Catherine, expédition. Money, money, money. Bon, est-ce qu'on en a assez pour... Lisa. Oui! Padadam! Parfait. Comme Lisa, faut qu'elle vienne dans notre équipe. Pendant un petit moment. Parce que... Nilou, Lisa. Pop, pop, pop. Yay! Lisa, faut qu'elle ait le niveau 90. Oh mon dieu, on a tellement de gens. Lisa. Oh, are you taking me out? Pardon. You take me out? Allez!
peut utiliser son équipement et interroger les attaques de infliger des dégâts et doit charger des actions. Par exemple, l'action de compétence évoque les membres de salon ou le chanteur des eaux selon les membres. Ok. Ouh, on a beaucoup de monde. Tuez-le pas, s'il te plaît. Tuez-le pas. Tuez-le pas. Il y a des bulles. Oh, il y a des petites figurines. Il y a un petit public qui apparaît en bas. Mais... Ok. Je vais voir avec l'autre. Non! Elle l'a tué. Oui, s'il te plaît, je veux juste voir à quoi ressemble l'ulti. Ok, peu importe, c'est le même. Ok. Ok, c'est le même. Est-ce que t'imagines avant l'ulti de Furina avec tous les autres changements de scène, genre avoir 8 effets de avoir 4 effets de ult en même temps sur l'écran. Genre, ton écran devient un bordel à cause que de trop d'ulti. Il fait des bubbles. Fin. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh ma déesse! Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Nous pouvons faire la grande aventure. Oui, je me suis pas TP au bon TP, mais pas grave, oui. La grande aventure. On va aller sur la page. Si ça marche juste à Fontaine, je suis déçue. Moi, j'ai planifié une grande aventure.
Parfait. J'imagine c'est son passif 2. Non. Non. Comment je fais pour que Farina marche sur l'eau? Comment je fais pour que Farina marche sur l'eau? Utilise E. Comment je fais pour qu'elle marche sur l'eau? Comment je fais pour qu'elle marche sur l'eau? Boring. Oui! Isn't there anything else more interesting to do? Oui! Merci, Bol. J'ai eu peur. J'ai eu peur que je l'avais pas. C'est la grande aventure! Quoi? Quoi? C'est une sweat, bitch! Quoi? Pourquoi? En plus, j'allais lui donner un boost pour qu'elle court plus vite. Ben oui, meuf. Ben non. C'est le temps de son skill. Ok. Ok. Aïe, capiche, aïe, capiche. Nous allons être une sprinteuse. Parfait. Utile. Parfait. Let the show. On est ready. Shower me with praise. Nous allons nous rendre. J'adore la bourrasse d'air là-bas. Je l'ai déjà dit là, mais la bourrasse d'air là-bas qui est buggée depuis la première fois. Big love. Heureusement qu'on n'a pas de planning ce soir, hein? Heureusement que notre soirée n'est pas du tout chargée. Wow! Coucou! Merci Forest pour le raid. Hello, hello. Comment allez-vous?
Vous aviez rêvé sur du gameplay incroyable. Le skill fait 30 secondes, je crois. T'as une bonne demi-minute devant toi pour faire ce waterwall. Nous allons nous rendre. Ça va, méfiez-vous. Ça va! Nous sommes dans une grande aventure. Nous avons un défi, un objectif. Nous devons nous rendre là-bas. À pied. Comment ça a été le live? J'ai essayé de passer tantôt, mais j'ai dû courir pour le travail. Hello, hello. Soir, soir tout le monde. Ça va, on est bien rigolé. Yay! Tant mieux, ça s'est bien passé. Joque un peu, je me... Vas-y, pose-toi tranquillou. De toute façon, là, comme je te dis, on est sur du gameplay incroyable de moi qui cours. Parce que j'ai pas le Furina en 3 vœux. Ah alors qu'on c'était censé être le planning de la soirée de juste faire des vœux. Et après ça, on a fait ah, ben on va faire l'arbre. J'ai eu l'arbre en 20 vœux. Comme bref, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai scrapé mon planning de la soirée comme on court. Non, tantôt on va faire de l'histoire un peu. Ça va être sympa aussi. Mais la nuit est jeune. J'ai juste peur de retomber dans l'eau. Parce que si je tombe dans l'eau, présentement, on est un peu au milieu de nulle part. Cours! Wow. Heureusement que genre, as-tu pas mes autres persos en ce moment? Les 3 autres qui me suivent en arrière. C'est juste un peu creepy. Boop. Mais pourquoi ils s'en vont? What the fuck, ils s'en vont en arrière de même? Vous pensez attaquer qui? Je suis toute seule. Autrefois, il y avait les ponts de glace. Maintenant, il y a nous. Cours, cours, cours! Cours! Bon. Nous sommes rendus ici. Nous allons faire quelque chose et si ça fonctionne pas, je pleure. Ok. Ok, ça fonctionne quand même. Good. Parce que j'aime mieux quand les cheveux là. Ça, Nizzy. Comment va? Hello, hello. J'aime mieux le mouvement de ses cheveux quand ils sont longs. Ça va. Ça va. On a été full lockeuse. Donc, on court. Comment
comment s'est passée la semaine? Vous avez mangé quoi cette semaine? Y a personne qui m'a donné l'idée pour me faire à manger. Je veux savoir vos déjeuners, vos dîners puis vos soupers. Allez, c'est le temps. Faut que j'aille faire l'épicerie là en plus. Oh non. Donnez-moi envie de manger là. Je m'en vais vers quoi? Ok, c'est pas... on s'en va vers le bon objectif. Ça, c'est Liu. Imaginez s'il y avait des trésors en dessous de nous autres. Bon, ça serait merveilleux. Mais non. Genshin a décidé de mettre de l'eau. Juste de l'eau. Puis ils ont décidé qu'ils voulaient pas mapper le dessus de notre eau, là, présentement. Ils se sont dit que les bateaux c'était bien, mais nous autres on veut pas le bateau, nous autres on veut nager, être un poisson. Poup, 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 poup. Oh, brilliant! Ta 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 ta. Vous le sentez que lorsque la map va sortir, je vais typiquement vouloir prendre les deux extrémités de la map puis faire de bout à pied, hein. Vous le savez, hein. J'espère que vous êtes prêts parce que moi j'adore marcher dans Genshin. Mais c'est bien, ils sont beaux les paysages. C'est pas pour rien que je fais des diagonales. Oui, c'est pour trouver mes coffres, mais... Cours! Cours! Pop, 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 pop. Juste le petit bruit des petits pas. Je trouve que ça détend. Genre le petit bruit de pieds mouillés, là. On n'avance pas tant vite, hein. Tu te souviens de cette quête de fontaine avec les musulmans et tout? Tu sais, les 3 quêtes que j'ai commencé puis que j'ai pas fini? Oui. Je disais que j'étais plus hype par ça que par la quête Archon. Ouais. Et alors? Ça commence à prendre une tournure que je suis pas sûre d'apprécier. Oh non! Mais... On en a parlé, Fontaine a des problèmes. Autre, les références... Soir, lit.
Autre les références à la PEDO-criminalité. Et au fait qu'ils veulent tuer plein de monde, puis qu'ils incriminent plein de monde, puis qu'ils ont une prophétie qui dit qu'ils vont tous mourir. Fontaine a des problèmes. C'est la définition de l'amour avec les océanites dont on a entendu parler pendant l'event? Ouais. La fusion, genre la Non! Non! Oups, j'en ai communiqué. Non! Nous avions tant parcouru. Ben, la fusion des humains plus la fusion du style... Pas la fusion des humains, mais plus la fusion du style cocktail. Miam! Non! Non. Genre dans l'event, la meuf avait peur de noyer le boug en moussade à cause de sa vision de mot. Ouais. Un capiche, un capiche. Quoi, les médusènes, ils s'en foutent? Je sais pas. Bon. Come a little closer. You've been a naughty boy. No, my sword. This is nothing. Remember, health comes Je vais pas trop te spoil, mais là où l'histoire s'en va, c'est super chelou. Oh non! Of course, c'était sûr que ça allait devenir chelou. A bitter pill to swallow. You're open. Seems like an emergency. You're in for a little shock. Surrender and witness the power of Pwason. Rain outlines your fate. Ah, c'est Genshin après tout. Remember, health comes first. Est-ce qu'on se rappelle quand notre plus gros problème c'était un dragon que tout le monde paniquait pas tant vraiment à cause du dragon? Il faisait juste faire genre, ah, il y a des tempêtes. Try not to enjoy this too much. C'était ça notre plus gros problème. You're in. Est-ce que vous vous souvenez que de base, notre plus gros problème c'est de retrouver notre frère, puis on se retrouve mêlé à des histoires cheloues à tout temps? Papa. Il y a personne qui m'a répondu. Là. Vous avez mangé quoi cette semaine? Faites-moi rêver. Tu
Tu parles du temps où on pensait que Venti était le plus éclaté des dieux alors qu'il est objectivement de loin le meilleur. Exactement. Oh, ils m'ont tapé sur la rive! Oh, bande de traîtres. Je suis désolée, mais comparé aux autres, Venti... Venti a fait le bon choix en juste décidant de laisser le libre arbitre aux gens, parce que... On a entendu que Raiden n'a pas fait des très bons choix de vie. Morax aurait pu y aller plus mollo dans sa transition. Let's dance. Hold that pose. J'ai rien mangé. Non, j'ai mangé japonais, indien, ivoirien, américain et chinois si on veut. Wow! En cette semaine. Mais Paul! Paul, c'est pas juste. Moi aussi, je vais manger plein d'affaires. Grain cutter. Hard hitting exclusive. Say cheese. Moi, cette semaine, j'ai mangé de la salade. César. Ensuite, j'ai mangé du steak haché maigre. Ensuite, j'ai mangé des burgers au poulet. Puis aujourd'hui, j'ai mangé du Général Tao. Voilà. C'est ce que j'ai mangé cette semaine. Comparé à Paul, ça fait pitié. J'ai aussi plus qu'il Dove cette semaine aussi. Bah, c'est pas mal du tout. Écoute, ça faisait genre 3 mois que j'ai pas mangé de salade. Écoute, moi, j'étais toute fière cette semaine. J'ai mangé des plats diversifiés, puis j'étais toute contente parce que j'avais l'impression que j'étais sortie de ma routine parce que j'ai mangé une salade puis un burger au poulet. J'ai jamais mangé de curry. Aucune idée à quoi ça goûte. De quoi commande? C'est vrai? J'ai juste jamais mangé. T'as mangé un burger au poulet? Oui. C'était bon, mais oui. C'était une boulette de poulet pané. Avec du fromage. Avec une tranche de salade. Parce que j'ai acheté de la laitue. Puis de la mayo. Puis du fromage mozzarella. Puis dans des petits pains. Puis oui, c'est bon. Oh, t'as du fait maison. Ben, du semi-fait maison, là, genre... la boulette de poulet elle sortait du congélateur, mais le reste, oui. Mais le pain, il sortait du sac à pain, là, mais... mais c'est moi qui les ai assemblés, si c'est ta définition de fait maison. C'est moi qui les ai assemblés. Ah... Mais ça goûte comme un junior au poulet, sauf que c'est juste pas le même format. Je vois. Pourquoi j'ai l'impression que t'es déçu de moi? Bon, oublie! Non!
Mais ça va, je vis bien, j'ai juste plus de fromage. Mais le fromage, il coûte trop cher. Je sais pas s'il a rebaissé, là, mais la semaine... La dernière fois, il coûtait trop cher. Que je peux pas acheter de fromage. Reduced to just standing around. How absurd. Oh, l'absurde. Regarde, check le nombre d'armes que j'ai. J'ai ça et tout. Ça, j'ai aucune idée où je l'ai eu. No joke, là, lui, j'ai aucune idée où je l'ai eu. J'ai ça, j'ai ça. Est-ce qu'il y a une bannière où il y avait Yelan pis Xiao? Ça fait un moment que j'ai pas mangé McDo. Pas moi. On mange souvent McDo avec Nox. On a mangé McDo dimanche. Ils ont même un nouveau menu. Mais les menus que vous avez en France, c'est pas les mêmes que nous, on a ici. Pourquoi il n'y a pas de musique? Ok, cool. Merci. Je crois qu'en juillet, il y en avait une bannière Yelan. Ben, tu vois, j'ai dû pull l'arc de Yelan en même temps que la lance de Xiao. C'est peut-être pour ça que j'ai les deux. What the fuck is that? Et la première Glazian, c'était avec un grand de Xiao. Ben, quand il y a eu le... Parce que ça, c'est Yelan. Ça, c'est Xiao. Comme j'ai dû avoir les deux en même temps. Ah, j'ai écouté là, il me fight avec du monde. Désolée, excuse. Oups. C'était quoi que je... C'était ça que... C'était pas ça que je faisais, c'est ça que je voulais. J'ai eu ça et tout. Désolée. I'll protect us. Strike a pose. Yay! Ok. L'escrime de théâtre. Mais oui. Mais non, mais... Non, mais... Ok, ok, ok. J'avais le goût de me fight avec des gens, mais genre IRL. Je la trouve Je la descends pas, je la trouve marrante et tout. Mais oui, mais super marrante. Regarde. Elle n'est peut-être pas parfaite ni extrêmement puissante, mais une fois qu'elle monte sur scène, les gens savent qu'elle peut compter sur elle car elle ne les a jamais déçus. Niveau 89. Oh, on va le mettre niveau 89. Why are you just standing there with your mouth gaping? Ah, you must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all. Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Boring. Isn't there
anything else more interesting to do? Boring! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Ugh, it's pouring out here. Oh, wait, the water levels aren't rising, are they? Quoi? Wow, this would be the perfect location for shooting a film. The sun feels almost as hot as those studio lights I'm in front of all the time. Good thing there can only be one sun. Tu vois, c'est une actrice née. Listen, there is a disturbing growling in the wind. That's the sound of a long-forgotten sea monster having a nightmare. Huh? Why is it having a nightmare? I don't know. Because fear has to manifest itself somehow? What a wild and desolate sight. Allow me to grant you the blessing of water. Good morning. Oh, must I really get up this early? Just let me sleep a little longer. Aww. Good afternoon. Where's my cake? What? I just had cake for breakfast? Oh, well, I think it's been long enough. Good evening. Mademoiselle Crabelita has been muttering about getting in shape lately, and even said that she wanted to drag me along with her. Aww. I'm already eating much healthier than last month. I work very hard to maintain my figure. Hey, you can tell, can't you? Oui, oui, oui. I'm getting sleepy myself. See you tomorrow. Remember to wake me up on time. Who are these people at the tea party? Why, they are my loyal followers, of course. All right, I suppose I'll introduce them to you. This is Mademoiselle Crabeletta, my most adorable maid, although she accidentally cuts my outfits from time to time. This is Surintendant Chevalmeron, my reliable housekeeper who keeps my busy life in order. And finally, the one keeping everybody in line is Gentilhomme Usher, my loyal conférencier. I may have allowed you to participate in my tea party, but you'll still need to work hard to gain their approval. J'ai l'impression que Furina souffre du fait que même si c'est un archon, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très seule. Genre, que vu que tout le monde la voit comme un archon, j'ai l'impression que elle a pas d'amis. Donc ses amis, c'est des blops. Sauf que si on croit la théorie que Furina, c'est peut-être un océanide. Donc les bluffs, c'est juste des petites créatures qu'elle a créées pour se tenir compagnie. Parce qu'elle est très seule. Tu sais, même chose pour Neuvillette. Il le dit que c'était le dragon. Donc il se tient avec toutes les Mélusines parce que c'est pas un humain. Que les Mélusines, c'est pas des humains comme genre, ils s'entendent bien. Mais Neuvillette et tout, il doit ressentir genre le fait d'être genre le seul. Il a réussi à s'entourer, sauf que Furina, j'ai l'impression qu'elle est juste genre lonely toute seule. Elle me fait un peu de la peine. Given that we know each other, you may relax a little and needn't act so respectfully in my presence. Wait, what's that expression on your face? Don't tell me that you've never respected me from the very beginning. Oh, bibou. Fontaine's Opera House has seen several reforms, and with each reform, opposition was to be expected. As I remember,
crowds would often gather in the opera house making a ruckus. Then, one time, it became so loud my ears were ringing. I frightened them by stating, "I forbid anyone from discussing such pointless matters." I clearly remember Nerilette tapping his cane on the ground at that precise moment, while the whole place immediately fell silent. Sometimes I can't help but inadvertently show my intimidating J'ai pas fini la quête de ma mère. I hope my people understand. Mais oui, je peux comprendre, genre, le lien de Neuvillette puis les Mélusines. Mais Fiorina n'a pas été présentée avec, genre, ce genre de lien. Tu sais, elle dit les sujets, puis mes sujets m'aiment, puis blabla. Mais, tu sais, avec Alejandro, quand on voyait le flashback, Fiorina était seule. Était encore toute seule. Puis elle s'amusait avec le chat. Puis c'est la seule personne genre, qu'on l'a vu interagir comme si elle était proche. Puis après ça, quand elle s'est faite agresser, elle n'en a pas parlé à personne. Puis elle a juste, genre, enfermé ça dans elle. Puis elle n'en a pas parlé à personne. Genre. Ça me fait vraiment de la peine pour Fiorina. Alejandro! C'est peut-être pour ça que j'aime autant Fiorina, parce que je relate. Peut-être que je suis juste en train de mettre ma vie sur ce personnage, mais j'aime beaucoup Fiorina. I really like the Lumitoile. Those creatures can glow and shine in even places where no one sees them. That's what I call a true star. If only there were an opera of the Lumitoile. Then I could literally play the role of a lovely rogue starfish on stage. C'est pas comme si Buer a parlé à quiconque de son emprisonnement. Ouais, mais elle a essayé, c'est ça. Mais la différence, c'est que Naïda, après ça, s'est rapprochée de... Tu sais, Naïda, elle a été manipulée. Puis ça, elle s'est fait enfermer. Puis après ça, elle a compris pourquoi. Puis après ça, elle a pris soin de Scaramouche avec ça pour genre relate. Puis elle a compris pourquoi. Fiorina, elle s'est fait agresser. Elle sait pas pourquoi. Elle sait par qui, mais elle a peur, mais elle peut pas. Faut qu'elle tienne son rôle. Puis, en théorie, elle aurait dû en parler au moins à Neuvillette pour genre faire comme « Hey, on est dans la merde ». Mais non, elle a juste gardé ça pour elle. Parce que j'ai l'impression qu'elle a personne à qui parler. Genre, elle a personne de... Pas de confiance, parce qu'elle fait confiance à Neuvillette, mais elle a personne de proche. You're interested in hearing about me? I suppose there's no helping that. After all, I was once the biggest celebrity of all Fontaine. Every day, countless journalists would come flocking around me, trying to get the inside scoop on my personal life. So I have loads of experience rejecting them. Of course, I don't intend to use... Bah, faut savoir, t'as pas la suite de son... Oui. Je vais juste mettre mes théories présentement. To exchange some of my secrets. Tu sais, même là, genre, chaque jour, les jeunes effluent en masse pour tenter de découvrir les détails exclusivement de vie privée. The Queen's Crown still doesn't have a sequel yet? Pity. A classic like that, where justice overcomes evil, never gets old. What sauce should I pick for macaroni tonight? C'est ma vie! No one complains about exquisite confectionaries, but it'll take a lot of effort to make some that I like. Listen carefully.
Desserts are like operas. Are Everything like from choosing the operas. characters to imagining the setting requires a lot of effort in order to make the final performance a hit. Simply put, I detest most of those creative dishes. I have tasted many wonderful dishes throughout the years which did nothing but leave me with some moments that I never want to look back on. Hmm. Oh, what a rich aroma and delicate texture! I Aw. didn't expect you to be such an accomplished cook, with a refined taste as well. Too ordinary. Such an uninspired dish will never have my approval. Bitch. Ugh. Is this what you usually eat? Oh, Seems I'll have to share some of my macaroni with you. my macaroni. Happy birthday! Here, please take this ticket as your gift. It's a VIP seat to see Happy Day. Just don't forget to show up to the performance. What's Happy Day? Well, I wanted to keep it a surprise. But it's an opera that I Aw. rehearse personally. It's about a big group of people that gather together to celebrate a certain very important person. You understand that, right? Oh. Just don't forget to come. Shower me with praise. Strike a pop. Yoo-hoo! The show begins. Yoo-hoo! Yoo-hoo! How brilliant may I let the world time to shine. Let my ooh, what a pleasant surprise! Truly an extra slice of joy. Take it. Go on. You have my approval. Go on. Splendid! This is witness my someone help me. Witness my turn to take am I free? Quoi? Am I free? What the fuck? Euh... Okay. I still couldn't do it. Don't look at me like this. Am I free? Oh, Bichette! How dare you! Stop that! I knew you'd miss me. I have high hopes for this journey. Witness my magnificent! Non. Puis on a aussi Charlotte. Ta-ta-da! Ok, je veux attendre. Je veux attendre qu'elle fasse sa deuxième idol, ok? Parce que vous savez que je suis en big love sur Yenfei. Puis quand j'ai vu les idols de Charlotte, j'ai fait oh my god, same girl. It's me. Charlotte n'est que la Yenfei de. Genre, regardez ça! Concentration. Hochement de tête. Puis quand on va voir Yenfei. Genre, ils ont les mêmes animations! Allez, allez, girl. Girl, you can do it. Do it. Do it. Hop. Prends quelque chose. Lis. Concentration. Hochement de tête. Ferme. Comme mouvement de bras. L'autre mouvement de bras. C'est la même personne. It's the same girl. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut que j'aille dans ma théière.
Mais je suis trop confuse. Pourquoi ils ont pas fait? Non, rien, continue. Ok. Je te casse pas ton délire. Non, casse pas mon délire. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un event à Fontaine avec Yann Fay. Yann Fay est littéralement une avocate. Pourquoi à Fontaine, il y a eu aucune mention de Yann Fay? This realm is Ben. De l'argent. Merci. Merci. if you ever have it. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Tada! C'est bien qu'il Genshin adapte les dialogues des quêtes quand on prend de l'avance dans l'exploration. As a jeweler cherishes their gems. J'ai toujours bien apprécié. What? What do you talk about? Bon. Tu savais pas? Je pense que j'ai juste jamais remarqué. Genre, si t'as trop mécanisme activé pour une quête et que tu le fais avant de commencer, cette quête dit. Cette dite quête. Ok. Ouais, non. Au moment où tu t'en viens à ce niveau dans la quête, t'as genre quelques lignes dans les dialogues qui ont. Oh, t'as déjà fait ça, roule. Ok, ok, ouais, je vois. Je pense que c'est juste parce que je l'ai jamais fait. Je pense que ça l'arrive juste jamais que.
hobbyist. I want to be told like my big sister. Good. Well, it's my big sister. Suivre. TP. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Merci. Ok. Hop, padap. Hi, ça l'aille. Et ça s'en vient? Ok, c'est juste long. Good. En termes de perruque, ça doit être tellement chiant à faire. C'est quoi le dessin sous ses bottes? C'est ça que j'essaie de voir depuis tantôt, mais... Poser la quête en cours peut occuper certaines parties des quêtes suivantes. Comédie, ne? Quête actuelle. Comédie, ne? Attends, wait. C'est quoi comédie inachevée? C'est quoi comédie inachevée? Mr. Darcy! C'est mieux de faire celle-là avant? Je sais vraiment pas. Cicatrice du passé, connaissance. Fuck.
Style quête à l'honneur. Ok. On va aller faire la quête de Nevillette. Est-ce que tu le sens, le nombre de quêtes qu'on va faire? Bon, ok. Oh, mais tu peux... Mais tu peux faire la carte si tu veux. Non, 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 j'avais fait dans le... Si Genshin me met des pop-up, moi je prends les pop-up. On va juste pas beaucoup dormir, ok? Allez. Wait, did I hear that right? Monsieur Nervalette, are you sure you'd like to take Monsieur Nervalette. Monsieur Nervalette. Oui, on a tout, s'il te plaît. That's right. No, but why? Pas grave. Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Nervalette, Sadine, hey there! What are you two talking about? Pas grave. Ugh, Traveler and Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate. Ah, mais j'ai dit d'elle! Oh! No, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Hmm? Je peux vous présenter des détectives incroyables. I trust that you'd be able to work that out with how well connected you are. But I must apologize. I do not plan on relying on anyone else's help for this matter. So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusine named Liara received a threat letter. And then? That is all the information I have acquired at this stage. Huh? I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. Thank you for understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. She may have no interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. Yes, understood. I'll come back later and deliver the note to her. Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded Je suis me of désolée, certain mais past le, events. le ton un petit peu nerdy des Mélusines, c'est vraiment cute. Behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Vous pouvez nous en dire plus? Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Ok. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Udex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Puis Vautrin était un vaurien. leader of the special C'est ça? Vautrin était un vaurien? patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you. Indeed. Unfortunately, I wasn't able Oh to no! protect them. They are dead! They died? The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. Vautrin, il était pas super fatigué. What the fuck? Le suicide? Ok. Vous craignez d'être la victime cible?
Et on... Il aime se vautrer dans son canapé. We are so funny. All Melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Maréchaussée Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't there more than enough to figure out what's going on? Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an Parce que outsider? c'est un dragon. I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Le roi dragon Intro. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. Assumer le rôle de juge suprême ne fait pas de moi une partie de cette communauté. En réalité, le statut qui m'a été accordé m'a empêché de nouer des liens plus profonds avec les autres. Mais si, par exemple, on prenait une personne qui n'est pas totalement humain non plus, qui n'est pas fontanois non plus parce qu'il vit en exil, et qui, pour atteindre ton statut de juge suprême, serait un duc. Est-ce qu'avec cette personne, tu pourrais nouer des liens plus profonds? Ta capacité d'avoir une forme humaine t'empêche d'aller en profondeur. Désolé. On l'a perdu, ça y est. J'aimerais juste dire que ce n'est pas de ma faute. Non, non, tu le cherchais. J'aimerais juste dire que en théorie, c'est de la faute à un coup. C'est pas de ma faute que si Yaku est autant, genre, influente aujourd'hui. Je suis désolée si je clip. Ça va se retrouver partout, je vais le poster partout, ce clip. Parce que j'assume. I do not belong here. That is why I call myself an outsider. A fish out of water. Dis comme ça, nous sommes aussi des étrangères à Fontaine. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. Là, gardez-le, comme ça l'année prochaine, on va pas mettre ça comme clip de l'année. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother. Yes, smooth criminal. Get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done.
Smooth criminal. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. J'ai aucune idée comment je sonnais. Assumer le rôle de juge suprême ne fait pas de moi une partie de cette communauté. En réalité, le statut qui m'a été accordé m'a empêché de nouer des liens plus profonds avec les autres. Mais si, Le fond. par exemple, on prenait... Le son du jeu est donc même bas. qui n'est Wait. pas- Le son de votre jeu est donc bien bas. Damn. Wait. On va monter ça un peu. C'est normal. Non, non, moi il est vraiment fort dans mes oreilles. Il est pas si bas que ça, là. Wait. J'aime que je découvre genre maintenant que le son du jeu est bas. Bonds with others. Assumer le rôle de juge suprême ne fait pas de moi une partie de cette communauté. En Oui. réalité, Mais si, par exemple, on prenait... Je dis ça même, c'est parce que moi je tourne ma chaise. qui n'est pas Moi totalement j'étais vraiment humain non près du plus, micro, genre tête couchée. qui n'est pas Peut-être de côté, fontanois c'est pour non ça que plus, je parle parce comme qu'il ça. vit en exil En exil? et qui, Mhm. pour atteindre ton statut de juge suprême, Oh! serait un duc. Un Est-ce qu'avec duc? cette personne, Oh! tu pourrais nouer des liens plus profonds? Oh, Ta wow! capacité d'avoir une forme humaine t'empêche d'aller Oh en non! profondeur. Wow! I was granted as a no joke, ok? No joke. J'aime vraiment ça faire des voix, ok? Puis, à ma job, présentement, ils m'ont donné un interphone. À ma job, ils m'ont donné un interphone. Où je peux faire des messages dans tout le magasin où je travaille, ok? Comme tout le monde m'entend. Et je dois faire des messages pour les clients, mais je dois aussi faire des messages pour le personnel. Et no joke, à tous les messages, je change de voix. Parce que j'aime trop faire des messages. Genre, comme le soir, quand on ferme, je fais des messages, on lui a donné le pouvoir, on m'a donné le pouvoir. Je fais des messages de type forain. Genre, bonsoir, cher client. Le magasin fermera présentement ses portes dans, petite pause, 5 minutes. Puis, vraiment, je mets beaucoup trop d'énergie. Mais ça marche parce que les clients s'en vont. Puis au moins, les clients, ils écoutent mon message comme ils s'en vont, comme je peux partir plus tôt. Mais quand je dois faire des messages pour mes collègues, c'est le même interphone. Comme tout, le magasin m'entend aussi. Puis mes collègues, des fois, ils répondent pas. Parce qu'ils peu compris. Non, non, t'inquiète pas. Quand c'est moi qui fais le message, ils comprennent ce que je dis. Comme, je prends ma voix posée de messages déjà enregistrés. Je me mets dans la peau d'un professionnel. Et je pense à toutes les fois où j'ai dû me battre contre des foutues voix enregistrées où je comprenais absolument rien qu'ils disaient. Et je fais les messages. Le département de la pâtisserie est demandé sur la ligne 1. Le département de la pâtisserie, ligne 1. Puis je suis tout le temps par un merci qui fait vraiment pas de sens, juste pour genre pimper le message. Puis après ça, j'écoute. Puis souvent, on entend mes collègues rire parce que. Mais no joke! Ils comprennent mes messages, puis c'est bien parce qu'au moins ils les écoutent. Parce que vu qu'ils savent que je fais des niaiseries dans l'intercom, ils écoutent les messages. Comme no joke. J'y ai pensé très fortement à m'ouvrir un Fiverr juste pour faire des doublages de voix, puis juste. Genre, give my voice. Pour faire des messages enregistrés, genre. Pour le service en anglais, faites-le 1. Paimon's been thinking.
dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Bon, Paimon. Trop bien. Est-ce que je peux garder quand même une photo claire? Bon, c'est bon. Comme bref, j'adore. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so Oh, much? c'est donc la fameuse voix haute de Neuvillette que j'ai tant entendue. J'avais pas entendu parler de cette voix-là. Moi, la seule voix de Neuvillette que j'ai entendue, c'est Artiste mécanique d'analyse scandinave. Artiste mécanique d'analyse scandinave. The judgment of the artist mécanique d'analyse. Je suis pas capable de dire. Parce que ça veut rien dire en français. The judgment of the artist mécanique d'analyse scandinave. J'ai une pote qui est un peu trop à fond sur lui. Comme, est-ce que ta pote a le TikTok? Et comme je le joue jamais en anglais, je reconnais jamais sa voix. Oui, mais... The judgment of the artist mécanique d'analyse scandinave. Oui, elle a. Donc, elle est très fort avec moi dans la traîne de artist mécanique d'analyse scandinave. Ça, c'est rendu un bordel, hein. Nox, son For You page, c'est juste ça. Puis je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle que le TikTok de Nox, ça soit juste... rien. The judgment of the... Avec les VA qui dansent dessus, avec toutes les gens qui dansent dessus, avec la VA, avec les danses, avec les... C'est rendu des vrais tunes, c'est rendu avec... La Macarena est dessus. Pas la Macarena. Non, je vais... Si tu savais le nombre de remixes qu'il y a dessus... Tu serais fier de nous. Ben, je suis toujours fière de vous, les TikTokers. Oh, merci, Paul. Les Zuka de 6 secondes. Merci. Paul. Paul, tu sais, un moment donné, là, il y a eu la traîne avec Napoléon. No joke, quand on est allé voir FNAF avec Nox, ils sortent un film sur Napoléon. Au Québec, il y a un film sur Napoléon qui sort. Puis là, on était pendant les bandes annonces. Puis
Puis là, je regardais Nox, puis parce qu'on attendait FNAF, puis comme les gens ils étaient déjà assis, puis je me penche vers Nox, comme Nox se penche à moi, puis je fais dans mon été tout l'hiver, je me perds dans tes yeux, je me ta-da-da, dans ton regard à moi. Puis là, ça me regarde à sortir pour pas rire parce que le film commence. Mais vraiment, no joke. Avant FNAF, on avait une pub de Napoléon. Pour le film de Napoléon. Tout l'hiver, je me perds dans tes yeux. Donc c'est plus capable de moi. Je l'aime, elle m'aime, mais on n'est plus capable de sentir. The weather's amazing today. Kiara, Et c'est qui à Radoud? Monsieur Neuvillette! And you are? Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Aw, she's adorable! Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, Ah, right. sorry, I okay. remember now. C'est bien que tu t'en rappelais plus. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Quelqu'un qui vous suit? Ah! Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Found it. Waouh, c'est bien écrit. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A simple threat. Oh non! Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. Cachait-il volontairement You son can't identité? rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mammonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's Yay! safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. C'est grande sœur, Maman. Don't worry, your big sis Paimon is super Aw. strong. All right, let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. We'll take her to a lost place right away. See you around. Bye bye! So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. Oh, But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must Ça have fait been a genre long 400 time ans? ago. Carol? Didn't Nervala mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot Aw. more grown up than me, so you're a big sis. Huh. Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that?
Carole est morte. Strange. Paimon felt like someone was following us. Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two... Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Nous protégeons Did you Kiara. run into any trouble? It's not really trouble anymore with us around. May I begin inspecting the store as planned? Yay. Of course. Go ahead. Grosse inspection. No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Novelette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. Pretty cool, huh? All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? Of course! Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Is there really someone watching us? Shh! Let's sneak over and take a look. Ça va être Charlotte. C'est Charlotte. Hey y'all. Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Ah! Charlotte, what are you doing here? Charlotte. Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? Que faites-vous ici? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Nouvelette and request an interview with him. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Je pense on ferait mieux de ne rien dire. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. What a shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right then. On est pire. What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her? I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why?
People care a great deal about Monsieur Neuvrelet's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines, so... Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, alright? Well, that was a nice chat. Let's head back and check on Kiara. Kiara! Oh, coucou Corinne. What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Haran! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happened to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Neuvillette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvillette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Neuvillette. Ok. On était une très bonne garde pour le... Garde comme rapprochée. E-boy le français. On est une très bonne garde rapprochée. Hein. On laisse notre cible tout seul pendant qu'on s'en va enquêter. On revient, elle est avec quelqu'un d'autre. On abandonne notre cible. Moi, je trouve qu'on fait du très bon travail de garde rapprochée. Welcome to Chiaria Boutique. For tailoring services, please make a reservation. Ouh. C'est quoi qu'il y a là? What the fuck? What is that? Ok, c'est ça. Est-ce que je suis perdue? Non. Quoi, non? Quoi, moi perdue? Mais non. Welcome to the court of Fontaine. Watch your step. Mais voyons, qui arrive à se perdre dans Genshin? Useless. Let's dance. Paparapapap. Let the show begin. On en a déjà parlé à plein de gens. On n'a pas gardé le secret de 30 secondes. Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads?
I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my Sauf pour belt. mes textes de français. I'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Ok. Bim. Ah, avouez c'est crime. Ooh, a bad boy. Ooh, a bad boy. Ooh. Il est resté silencieux. Peut-être parce qu'il a condamné son amant. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Paul, j'aime bien qu'on devienne des fangirls. Paul, viens, on se parle une troupe de fangirls. Sur certains sujets. Oh. Son amant explicite qui cherche un moyen à se consoler. C'est peut-être pour ça qu'il pleure. Ah, c'est pour ça qu'il pleure. Have you made any progress? We skipped through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then. Non, non. C'est très louche, hein?
Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. J'ai pas Please suivi, c'est pardon quoi my cette lack carte? of On consideration. prend une pause. People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! I'm thirsty. Refreshing. Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like Diluc. Like you. Oh. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. Huh? I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa Village, and Inazuma's Konda Village. Ok. Moi, je fais partie des gens qui vraiment, genre, de l'eau, ça goûte l'eau, ok? Puis oui, ok, des fois, l'eau va goûter, genre, le sel ou elle va goûter bizarre, mais pour moi, no joke, là, de l'eau, c'est de l'eau, ok? Tu me donnes de l'eau en bouteille, ça goûte toute la même affaire. Puis là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de me convaincre que l'eau de puits, puis l'eau de bouteille, puis l'eau de robinet, ça goûte pas la même chose. Alors que moi, si l'odeur n'est pas différente, pour moi, ça goûte pareil. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est comme genre, non, l'eau de puits, puis l'eau filtrée, puis l'eau de tuyau, puis l'eau de ville, puis l'eau de campagne, ça goûte pas la même chose. Moi, je suis le genre de personne qui trouve que le popcorn, ça a la même odeur que l'urine, ok? Ou genre, il y a plein d'affaires de même que genre, faut que je convainc mon cerveau que c'est pas ce qu'il pense. Parce que, sérieusement, là, l'odeur de popcorn, ça sent l'urine. Ça goûte. Ça a la même odeur. Pas ça goûte. Ça a la même odeur que de l'odeur d'urine. Comme, quand je suis au cinéma, faut que je me convainque que c'est du popcorn. Puis genre. Je suis chiante. Je sais. Mais de l'eau, ça goûte de l'eau. Here is one of their latest products. Water from Sumeru's Apam Woods. Ce n'est que de l'eau? If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa Village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda Village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Really? Let Paimon try! Elle va dire c'est de l'eau. C'est sûr. What do you think? No. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just normal water? How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? Ça pourrait être le cas. We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society?
There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ces questions? Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Tevat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Je vois. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do Cette you quête. mean... Quoi? Qu'est-ce que. Oh my god, cette quête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? La fontaine de That's Lucine. right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards J'ai me. trop de rebondissements. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look. Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. En plus, ils ont mentionné un perso qui était bien dedans. Un perso? Furina au début. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Bon. Il régale de haut ses quêtes mondes, je suis pas déçue. Ok, parfait. Oh, je parlais pas de Nevi. Ok. Ok. Tu parles des dragons corrompus. Hop. Hop. Est-ce que Zombie va faire Artemis de Wine de Est-ce que c'est Zombie qui va venir donner les réponses à notre chère Nevi? The Sensor Wine. Monsieur Neuvillette. Coucou Corneille. I probably shouldn't disturb them. Ah, c'était lui qui a parlé?
Ok, excuse, dude, je t'ai complètement skippé. T'imagines le déjeuner avec une vie d'anglais? Ah, ça serait horrible. Il parlerait de trucs qu'on comprendrait pas. Il parlerait de trucs de vieux. Il parlerait genre de l'infusion du riz avec le thé et la qualité des produits qu'il faut pour... Oui, Paul. Oui, Paul. I see you, Paul. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Pas vraiment. Devrais-je voir plus d'autres mains pour Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps Même le back goût de l'eau and sous keep a différentes safe pressions. distance. C'est vrai que la pression de l'eau avec les forces de la lune... Ya! Oh non, il a vraiment fait ya! C'est avec la température ambiante, puis... La fonte à proximité. Lorsque la fontaine de Lucine s'illumine, une sensation de vertige vous envahit. Préservé dans des caves. Oh non, le jeu est en noir et blanc. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout semble un peu différent. Je devrais continuer à inspecter les alentours. Est-ce que je suis censée être en noir et blanc? Pourquoi je peux pas marcher? Je suis censée être en noir et blanc? Non, non. Est-ce que moi, je suis censée être en noir et blanc? Oh non, ok. Je pensais qu'il portait un chapeau. Je suis déçue. Je pensais qu'il avait fait un vieux skin. Oh non, c'est Carole! Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. Oh, et The toute court jeune. of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry.
Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Ça me rend trop triste. Yay! Après la PEDO, criminalité, et après le suicide, et maintenant nous rentrons dans le racisme. Yeah! Mes fontaines, la France, quelle région joyeuse! Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh, Oh, bébou. Toujours des histoires joviales, toujours. Mais tu sais comment elle marche? hello. I'm Carol, a Melazine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing Mais c'est ever parce que since vous they êtes came. con. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilat allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Maréchaussée Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Maréchaussée Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine.
It's near impossible for you to become a part of this society. No. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvillette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. Non. Mais elle me fait trop de la peine. Parce qu'on sait comment c'est fini pour Carole. Mais Bibou. Pourquoi Bibou? Elle veut juste faire le bien. Non. Oh non. Soyez amis, s'il vous plaît. Avec le TP qui était déjà là il y a 400 ans. Monsieur Neuvillette, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Wait. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Uh-oh. Uh-oh. Turn the murderer in! Uh-oh. Melusines can't be trusted! That goes for Neuvillette, too! Non, Bébou! Ah! Le pigeon qui est bugué dans les airs. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! Elles me font trop de la peine.
Fallait pas que je passe dans Fontaine. The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. No. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. Ça sent mieux. I will take responsibility for everything. On est dans du drama, là. Ça va, mais on est dans un drama intense. Goddess. T'as manqué beaucoup d'émotions fortes, mais... ce soir, là, c'est Montinglus. Un cercle amoureux? Non, non. On a eu... on a fait des poules. Et les poules ont été très concluants. Un peu trop, même. Là, présentement, on est en train de faire la quête de Neuvillette. Et ça parle genre de racisme puis de suicide. De racisme et de suicide. Parce que les Fontenois font du racisme envers les petites mélusines. Puis là, Carole a dû se suicider pour sauver la cause. Puis là, on parle d'aller tuer les gens qui ont fait en sorte qu'elle s'est suicidée. Ah ouais, c'est ça, je te dis, genre le drama à haut niveau, là. Donc, voilà.
Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Elle a été citée par... Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? En fait, ils ont fait un meurtre dans le but de piéger les Mélusines, puis il y a une guerre. Puis en fait, c'est genre pour accuser les Mélusines, puis Carole, pour genre calmer les tensions, c'est genre sacrifier. Pour genre. Alors qu'elle était innocente. Comme elle s'est tuée pour genre que le monde se calme, sauf qu'elle était innocente. Comme là, les vrais coupables du meurtre, genre. I'm thinking we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down. Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervilette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Nervilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! Oui. I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Nervillette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Oratrice Mécanique d'Analyse Goodbye, Cardinal. Monsieur Neuvillette. Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Non, on est trop peur. Plus jamais Genshin ne pourra être sérieux à cause de Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Tu sais, c'est fucking triste, il y a juste des autres. Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal.
Ça sort de l'ambiance puissance 1000, mais... Tic-tac, tic-tac. Mais sa sentence, ça n'a pas été la mort, ça a été l'exil. Il est pas mort. Parce qu'en fait, ils ont voulu accuser Carol pour que les musiciens soient bannis. Sauf qu'elle s'est sacrifiée. Ouais, pour qu'il soit banni de Fontaine, sauf qu'elle s'est sacrifiée. C'est ça le problème. Non, elle s'est sacrifiée pour genre... Parce que vu que eux autres, ils l'ont piégée pour qu'elle se rende à un endroit, pour après ça porter plainte contre elle, comme quoi que genre c'était sa faute s'il y avait eu le meurtre. Comme en théorie, toutes les Mélusines auraient été en exil. Sauf que là, vu qu'il y avait un conflit, elle s'est sacrifiée pour genre... Genre, elle a pas été reconnue coupable. C'est juste qu'elle s'est sacrifiée avant que l'enquête soit faite. Pour genre que tout le monde se calme, parce que c'était elle qui était comme suspecte. Sauf que l'autre, quand il a reçu les résultats de l'enquête, au lieu de genre faire le rapport, il a pris la liste des suspects puis il est allé les tuer. Oups. C'est pour ça qu'il disait que genre le monde, il le trouvait innocent parce qu'il a voulu venger Carol qui était innocente. Sauf que Neuvillette, comme il dit la loi c'est pas la loi personnelle. La loi c'est tu tues pas personne. Comme... Qu'est-ce que c'était? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Je vais bien. Wow, the Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Les souvenirs que j'ai vus vous concernaient. Which ones? Du moment où vous avez amené Carol à la cour de Fontaine jusqu'au moment où vous avez déclaré votre incoupable. It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. Wow. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Coucou, Della! Nice to see you again! Is there something we can help with? I've heard some things.
But I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Marmonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Ta-ta! Neverlet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Mais ils ont le droit de sortir, hein? Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Oh. Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Aww. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? Oh, we were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Oh. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. Autrefois, il détestait puis il était contre. Especially if you have another shift. Puis là, ils sont avec eux autres, puis ils veulent juste les protéger. Oh, les bibous. Tout le monde I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the Special Patrol came to help. Shh, look. Is it that Nervilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about.
This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. My appearance. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Oui, entendez-vous bien, s'il vous plaît? Comme oui, j'ai eu Furina en 3 vœux. En 3 poules, j'ai eu Furina. Ensuite, j'ai eu l'arme de Furina en 20 vœux. Et nous avons aussi eu Charlotte, qui est apparue en même temps que Furina. Donc, je sais pas si ça a été mis à jour. Non, non, je... I spelled the T. Regarde, ok? Regarde. Quoi? Deya. 1, 2. 3e vœu Furina. 4, 5e vœu Charlotte. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Comme on a fait un 10 vœux, puis on a eu collé. Parfait. Puis pour l'arme. Ok, vide. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16. Voilà. Mieux, j'ai pas compris ton message. Donc voilà. Tada! Donc c'est pour ça qu'on était censé faire des poules ce soir. Et finalement, ben, il n'y a pas eu beaucoup de poules ce soir parce que... on a comme eu beaucoup de chance. Des poules. Des poules. Cocorico. Puis là, Paul, il m'éclate les yeux encore comme ça. Juste en instant, je vais juste faire un tour sur... Coucou, Ka! Vous allez bien, Ka? Paul, il m'éclate les yeux dans le jeu. Puis... ok. Coucou, Y! Hey, il y a un j'aime sur Y. Wow! On a eu 5 viewers! Wouh! Ah! Ok, mieux. Mais I'm single. J'ai pas ce genre de problème. Mais je connaissais pas le premier dicton. Ça, c'est le seul truc que je trouve décevant qui est de Furina, c'est que ses cheveux se prognent dans son arme. Genre, il traverse son âme. No.
The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... Ah, found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Devons-nous en parler à Nevia? Monsieur Neverlet, someone claiming to be from the Spina di Rosula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. Run, 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 run. Yep. Blah, 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 blah. Retrice mécanique dans la liste qu'on a. Judgment of the Oratrice mechanism. Plus mécanique. Hey Navia, we're here! Crie donc pas. Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Maréchaussée Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off. But, oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essin here? Yes, that's me. Oh. You're Essin? Yes, monsieur, Nervilette. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Est trop forte alors. Domenico. Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave
leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. Okay. Cinematic win. I don't know, I never played the game. Domenico! Oh! Wolfie Wolf! It's a big boy. It's a bad boy. Oh, it's a boyfriend, best friend. Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Hello. Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. Hold the cloth. Oh no, okay. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Coucou bébé. Citrin! Une Mélésine de Mikiara a reçu une lettre de menace. Yeah, and we're investigating. Pourquoi nous on le dit à tout le monde? The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarande is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were the Duke, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. Alors, je vais demander. Une semaine. Une demande informelle à son Duc favori. J'ai un grand bureau, monsieur. Hein? Un assez grand bureau pour deux. Avec plein de chambres secrètes. Wouh! Profitez-en. Parce que...
La semaine prochaine, on revient sur les règles normales. Hein. La semaine prochaine, Champ reprend le contrôle et on tasse à coup dans un coin. Parce que là, ce soir, wouh! Take off the cloud! Woo! But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Domenico, Make yourselves at home. Our dear head nurse has Michelangelo. mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me Oh, to ils the sont infirmary. Ils sont partis And tous les watch your deux. step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Oui, tu sais, il faudrait faire attention pour pas trébucher puis que les deux vous tombez un sur l'autre dans un coin sombre. Parce que vous êtes partis juste les deux ensemble. Il va passer sur le bureau, mais peut-être, tu sais, s'il trébuche. Il trébuche et oups! Oh non! Tu sais, vu que... vu que Nevillette, il porte une longue traîne. Tu sais, il connaît pas bien l'endroit et oups! Faut que j'aille où? Oh, mais j'ai glissé. Et regarde qu'il y a un collier, mais oui, tu sais. Il y a un collier, il y a des menottes, va peut-être falloir, tu sais, qu'il l'attache à lui pour, tu sais, pas qu'il se perde, pas que les autres prisonniers le blessent. Faut le garder sous la main. Puis, tu sais, et je dis ça comme ça, mais... il y a aucune sangle sur ce personnage. Voyons donc des sangles. Quoi? Il y a une double cravate. On n'a pas passé de la double cravate. Non, non, j'ai dit l'attacher à lui. Ou peut-être au lit. Check, genre, c'est dur, là. Tu sais, ça touche presque par terre. Imagine, tu tombes. Le pouf, puis là, il faut qu'ils s'attachent ensemble pour pas retomber. C'est le temps de prendre les idées. Je vous donne des idées gratuites pour vos fanfictions, là. C'est le temps, là. J'ai pas assez d'imagination pour écrire une fanfiction. Je peux juste tout vous la décrire, mais c'est à vous de l'écrire, parce que... Ah. Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? I'm Oriole, a member of the Mutual Aid Network. Ok, mais pourquoi tu me parlais d'où, girl? C'est pour la pression sanguine? Oui, c'est ça, la pression sanguine. Paul. Très bien. Très bien trouvé. Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Tea. Paimon's not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. Typical Sijwin. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? Les criminels qu'on a croisés tout à l'heure. You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. Je vais y aller avec Paimon, vous n'êtes pas le bienvenu That's ici. not a bad idea. I will stay here and wait for news from you. I place great trust in Wriothesley, so I rarely visit the fortress of Meropide.
However, exceptional circumstances call for exceptional measures. I hope I didn't cause him too much trouble. Tu viens rarement à la forteresse ou vous avez juste un autre endroit? Je suis désolée, mais Genshin qui font des bromances pis des... L'un des deux se convoquer, of course. Mais c'est quoi cet insigne? Parce que je suis désolée, mais c'est très tendancieux là, comme insigne. Oui. Interested in joining the Mutual Aid Network? If you'd like to learn more, here's our flyer. Our slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. Non, mais c'est juste dans la vibe de ce que Genshin veut qu'on voit, là. You two look kind of familiar. L'insigne que vous portez. It's the symbol of the Mutual Aid Network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself, though. Une médaille de paix. The first president of our network was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. Anything you need? L'insigne que vous portez. Oh, this? Are you interested in joining the Mutual Aid Network? What's that? We have a very long history, going back as far as 400 years ago. We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation, but everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvillette. Did you manage to gather any intel? The people who wore the badges belong to an organization called the Mutual Aid Network. According to them, the badge's design was inspired by the Medal of Peace. Have you seen any of those before? I personally crafted 2 of them myself.
They were awarded to Carol in Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remained should belong to Vautrin. Oh! So the network was inspired by... Non, non, dis-moi pas que c'est Vautrin le méchant. His Grace has requested your presence in his office. He's found Domenico. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. Faut qu'on prenne le passage secret. On peut prendre le passage secret? On peut prendre le passage secret? Secret trap! Secret trap! Secret trap! Secret trap! Secret trap! Secret trap! Useless. Boring. Allow me to introduce this fine gentleman, Domenico. Why don't you explain everything to him? Neuvillette? What do you want? What are you gonna do? Kill me? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a Melusine? No. Assain has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. That idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meropide has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. But before that, you must ensure my safety. I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. After making a few trips, I was suddenly approached by the Maréchaussée Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the Melusines? Over that? L'ignorance n'est pas une excuse, soi-disant passant. My initial target was Neuvillette. Everyone in the Fortress of Meropide was declared guilty by him, after all. So they must more or less hold a grudge against him, right? If I could get them to strike back. But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto Melusines to salvage things. I recall that Chiara was the one who confiscated my goods for inspection. So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Chiara and force her to resign from the Maréchaussée Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No.
Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. Il a envie de parler, celui-là. Il a vu le gars du background. Il y avait une heure de gloire. I'll deal with him later. Il y avait une heure de gloire. C'était le moment. So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the Melazines to stir up greater chaos? Yes. I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? 14 ans. More than 400 years. I have trauma. You might be overthinking this. I have big Time trauma. can change a lot of things. Everything's different now. What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neuvillette, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refused to place their trust in Melazines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you, and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Domenico. Les tragédies comme celle-là ne se reproduiront plus jamais. I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. It isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my judgments. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who deserve my respect. Best friend. There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point. Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, I should get going. Huh? You're leaving? Non mais on en parle du fait qu'ils se branlent les deux ensemble. Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment towards me. Ça commence avec un cup of tea puis ça finit dans le lit. Haha. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. Colleague. In that case, I'll have to insist. I still have two more things to say. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. Ah, I know of what you speak. The guard was indeed deployed from the Palais Mermonia's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hands. Well, that makes things a lot easier. Vous n'allez pas... Hey now, don't let your imagination run wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. Great! That's one thing out of the way. What's the other thing you wanted to say? The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, I've heard that you investigated the mutual aid network. Is that right? Yep. Neuvillette thought their magic was familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Menace. They were not great in number,
but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the fortress. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? Ne détestait-il pas Neuvillette? During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared to be full of resentment, and I believe he had every right to feel that way. Perhaps he had been putting on an act. An act? Mm-hmm. Neuvillette and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding justice. And to those who had been sitting on the fence, Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. Does anyone else have anything to say? Now's your chance. I don't have anything to say. Apart from expressing my gratitude, that is. Well then, let us head back. No need to see us off. Please, take care. Mm-hmm. Didum, 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 didum. Didum. Coucou? That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts too. Avec mes yeux? What do you think of me? Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you think, Traveler? Hey, any comments? What I really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. En tant que roi dragon Hugo, Neuvillette est considéré toujours comme un étranger en raison de son identité, mais tant que le temps s'écoule depuis, peut-être que les frontières entre lui et les humains se sont estomaquées depuis. That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. I will try to contemplate this further. Thank you both. Oh, huh? It's raining! Oh no! Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry!
Hurry before it rains harder! Oh. It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! Oh. Je pensais que c'était bébé Fréminette. They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meropide. It's a good place for me. He owes me so many answers. Nervillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Is the matter resolved? Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. By the way, where's Kiara? At the Palais Mermonia, more than 50 people offered to protect her. Some even hid within the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief! Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Neuvillette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate! I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Thank you so much, Monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communiqué to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all.
Oh, an exclusive interview! Am I dreaming? What should I ask him? Don't let anything hold you back. Make the most of this opportunity and ask away. I agree. He'll decline any question he can't answer anyway, so you might as well give all of them a shot. Comment se passe votre vie amoureuse? Qui est votre partenaire? Avez-vous une personne en vue? C'est pas juste des questions vraiment personnelles. Que pensez-vous de l'oratrice mécanique d'analyse scandinave? Il faut pas me laisser... Il faut pas me laisser avec des micros. What do you think about the artist mécanique d'analyse scandinave? Là, c'est bien spécifique. Non! Il a dit qu'il répondrait à mes questions. Il a dit que ça le rendait mal à l'aise. Il répondrait pas. Quel est votre plat favori? Parfait. Avec qui partagez-vous votre lit? C'est vraiment genre... Quel est votre plat favori? Avec qui partagez-vous votre lit? Oh! Comment faites-vous pour vous habiller tous les jours? Avez-vous plusieurs tenues ou une seule? Monsieur Neuvillette? Sorry, I accidentally fell asleep. It's quite all right. I'm here to tell you that we have caught the sender of that threatening letter. You're safe now. Thank you, monsieur. Pour que tu te prends. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. Es tu Do you dormitorio? remember Domenico? He was the sender of that letter. Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so I easily forget things. Es Neuvillette dormitorio? Si. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone, by the way? I haven't seen her in a long time. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, Kiara, our dreams have finally come true. I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I can sense your joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Neuvillette, are you happy too? Oh, I almost forgot! Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. See you next time. Yeah! Frappe un chien du Ringo.
Those memories. C'est chaud. So dark. Un porno. Ok. Arrête. J'aime pas ça écrire. Es la escaladera de sótano. Reduced to just standing around. How absurd. C'est quoi un mur en anglais? Parade. Je vais y arriver. Une parade. Parade. Fuck. Non, j'ai plus de vie. Bon, ben j'ai encore échoué ma session. Est-ce que vous êtes fiers de moi? J'ai encore échoué ma session. Yay! Are you proud of me? Ils l'ont compté comme si je l'avais eu. Mais je l'ai échoué. Not my problem. Oui, un mur. Genre, ce qu'il n'y a pas entre Neuvillette et Weshishire. Tu sais que Nox dit Weshishire et tout. J'ai demandé à Nox comment elle voulait appeler ça, puis elle m'a répondu genre vraiment obviously Weshishire. Elle m'a regardé genre ça se dit de même. Comme no joke. Présentement j'ai que Nox comme ami, comme Nox dit Weshishire et tout, mais est-ce que Nox c'est vraiment une bonne référence parce que moi pis Nox on n'arrête pas de se contaminer dans nos langages. Mais Nox dit Weshishire. Donc j'étais en train de chercher, genre no joke, j'étais en train de faire un recensement dans les gens que je connais en leur demandant comment ils appellent ça, puis en date j'ai juste demandé à Nox parce que les gars à qui j'ai demandé ils savaient pas c'était quoi comme. I mean, ils savent pas c'est quoi de la sauce Weshishire, comme... Est-ce qu'on peut vraiment les compter dans le recensement? Le chien de Weshishire? Non. La sauce Weshishire. La sauce Weshishire. Bref. Mais vraiment, moi pis Nox, ça commence à être grave. On commence vraiment à parler pareil. Non, la sauce Weshishire. Puis c'est tellement grave que on parle tellement pareil que maintenant on parle pareil et en même temps. Donc la télépathie elle existe, la 5G c'est pas nécessaire et voilà. Ne l'écoute pas mieux, il dit n'importe. Non, la sauce Weshishire. Paul, mieux je suis sûre que tu dis toi aussi la sauce Weshishire. C'est même pas Rochester, ça s'écrit même pas Rochester, ça s'écrit vraiment Weshishire. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Meropide! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Hey, ça fait 45 jours. Weshester. Non, Weshishire. C'est mieux Weshishire. Everybody say Weshishire. Weshishire. Reduced to just standing around. How absurd.
Wesh, ailleurs. Ouais. Vous savez qu'il y a no joke, là? Je vous avais parlé de la playlist que genre Licky, Yaku, puis Champ, ils écoutaient vraiment des playlists différentes. Et je continue. Le truc à lire, on dirait une voiture sexuelle. Wesh, 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 wesh. Ok, vous savez que j'avais parlé des playlists de musique que genre Lee puis Champ écoutait, puis genre Aku écoutait, puis c'est pas tout le même. No joke, à ma grande surprise, je pensais que la playlist la plus louche, ça serait celle de Champ. Mais je pense vraiment que c'est celle de Licky. Puis pourtant, c'est celle que je peux écouter pendant 10 heures. Non, parce qu'il y a la sauce Worcester. Pas la sauce Worcester. La sauce Worcester. Puis il y a la sauce Worcester. Je t'ai fait 2 fois Worcester. Moi, je te parle de Worcestershire. Worcestershire. C'est celle que je parle. Moi, je parle de la dernière que t'as marquée, la Worcestershire. Et pas, il a dit Worcester. Moi, je parle de Worcestershire. J'en doute même pas, Licky. On peut écouter la musique de TikTok pendant une semaine. Les Artist Mechanics d'analyse scandinave. Mais je pense que je l'ai proche. Oui, je pense que je... Faut juste que je change de compte. Mais je pense... Je pense que j'ai la playlist de Licky proche. Parce que vraiment, finalement, le style de Champ, en termes de musique, c'est simple. C'est des tunes qu'elle comprend pas les paroles. Qu'elle fait juste s'ambiancer dessus, mais elle a aucune idée c'est quoi les paroles. Comme Champ, c'est... Il y a beaucoup de la pop. Mais Licky... Non, c'est pas Licky. Ok. Comment je peux mettre ça? Ok, je vais mettre ça de même. Ceci est un aperçu des chansons de Licky. Ça, c'est des bruits de contorsion. Ça, c'est une chanson de Witch. Ça, c'est des traumas, ça va. Rat. Vous connaissez Rat? Trauma. What is Logical? Ça, c'est bon. Puis no joke, ça, je peux écouter ça pendant... J'ai une version de 10 heures. Et je l'ai déjà passé. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Dernière danse. Mais oui, mais c'est bon, dernière danse. Paul, c'est bon, dernière danse. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est une musique de cirque. Vous connaissez pas les playlists de 10 heures? Babe. Ça aussi, c'est bon. C'est sûr que tu l'écoutes à cause de TikTok. En vrai, non. J'étais déjà dans la playlist avant Napoléon. Mais ça, là, ces deux-là, là. Ouf. Je te jure, je la mets pas pendant 10 heures, elle. Mais celle-là, puis celle-là, c'est clairement du 10 heures. Celle-là aussi, puis... Non, celle-là ici, la part 2. Ben, elle était déjà dans une autre de mes playlists. Comme je t'ai dit, la playlist de Licky, en vrai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris ma playlist normale, puis j'ai juste commencé à séparer... les tunes. Vraiment, la playlist la plus dure, c'est celle de Champ. Parce qu'on n'écoute pas souvent les tunes de Champ. Parce que comme je dis, les tunes de Champ, c'est des tunes où elle comprend pas les paroles. Qu'on fait juste genre s'ambiancer dessus, mais qu'on comprend pas les paroles. Alors que des fois, c'est hyper trash, qu'est-ce qu'ils disent. Là, c'est juste qu'on écoute pas les paroles.
Sauf que vu que la majorité du temps, on écoute un minimum les paroles, ben c'est plus des tunes de Champ. Comme la playlist de Champ présentement fait 3 tunes. On dirait moi, il les a plus d'animés, mais oui, c'est ça. Non, mais no joke, si live cuisine il y a, parce qu'un jour il y aura, ça va être 5% de la cuisine puis 90% de moi qui danse parce que pendant que moi je danse, pendant que moi je fais de la cuisine, je danse. Pendant que je fais, c'est peut-être pour ça que ça crampe chez nous. Mais vraiment, pendant que je cuisine, c'est mon meilleur moment. J'ai hâte. Je sais toujours pas comment le setuper parce que ma caméra est pas assez grande. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the fortress of Meropide via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? Okay. What's happening? Est-ce que ça va? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke! On retourne dedans! Wouh! Allez. À l'aide, démerde-toi. My hips don't lie. T'as besoin d'aide pour quoi? Why? Un boss. On va aller voir Paul. Allez, démerde-toi. Mais c'est typiquement une des dynamiques que moi j'aime bien. Genre, à l'aide. Not my problem. Les chargements dans Genshin toujours plus longs. Where are you? Where are you? Where are you? Okay. Il y a tellement... Il y a plein de trucs dedans, là! What the fuck are you doing? Where are you?
Paul il aime ça me spoiler les boss. That's it. Useless. Hey, reviens, reviens. Easy ton truc. Easy. Easy. D'où je spoil. Mais je suis pas rendu là dans ma quête. Je l'avais pas débloqué, moi. Je l'ai pas débloqué. Je savais pas où il était. Je savais pas où il était où. On va poser une quête pour l'avoir, mais je savais pas où il était où. Maintenant je sais. Je sais toujours pas plus comment me rendre. Et maintenant je sais où. Paul, pourquoi ta map? Pourquoi il te manque des points sur ta map? The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn. Paul, pourquoi t'as aucun TP sur... Ah, parce que c'est ton deuxième compte. Transitory. C'est comme si tu disais, je te spoil l'arbre de glace. Oui, tu me spoil l'arbre de glace. Tu sais que je... Une fois par trimestre. Ben, c'est ça que j'ai compris. C'est ça que j'ai réalisé après. Parce que je sais que tu m'avais dit qu'avec ta sœur, vous aviez tout découvert la map. Puis j'étais genre, Paul, la map. La map. La map n'est pas découverte. Allez, oust. Ciao, ciao. I'm thirsty. Refreshing. I hear you. I hear you. Yo, bro, je me choke. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Tartin qui flotte dans l'égalisation. Oh, glou, 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 glou. Non, c'est notre dernier jour à la forteresse. Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Oh, are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. On nous a beaucoup aidés. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. No. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off?
I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Let's Wow, go. you actually agreed. No worries, you must be Non. busy. Laisse-le nous accompagner. Laisse-le nous accompagner. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Oui, oui. Ça irait, merci. Ce n'est pas comme si nous n'ayons pas revenir. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Mm-hmm. Well, it seems our work in the Fortress of Meropide is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlet was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Nervlet? Please Oui, pass on our t'inquiète pas, kind Bébou. regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Mm-hmm. What the fuck? Laisse-moi faire ma quête! Laisse-moi faire ma quête! Laissez faire ma quête! Je fais toute une quête à ma pompe qui me laisse tranquille! Il me laisse pas tranquille! Let me in! Let me in! Hey, Gepetto! Qu'est-ce qu'il y a encore, Gepetto? Paul? Paul, est-ce que tu sais il est où le chapoté? Moi, je l'ai que vu en photo, mais je sais pas il est où le chapoté. Oui. Oui, tu sais où? Ah, non, oui, Paul. Paul, oui. Oui, Paul. Une affaire confidentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je suis au courant? Non, parce que c'est quelque chose de confidentiel. Ok. Oh, t'as un screen! C'est censé être un secret? Ça n'a pas l'air si grave. En fait, non, j'ouvre la carte en ligne. Ok.
J'aime trop la musique en arrière. Oui, c'est bon, tu peux continuer. Continue! Allez le chercher petit. Bon, petit. Geppetto s'en va. Monsieur Geppetto! Viens! Monsieur Geppetto! Viens! Il est parti. Ah, est-ce que je peux faire ma cake maintenant? Dior! Discord. Ok. Merci. Ok. Je suis désolée. Mais j'ai juste besoin d'extérioriser un sentiment, ok? Sur une certaine application, faite pour meet des people, j'ai marqué que j'aimerais avoir une moto. Et some dude me répond au fait que j'ai marqué que je veux une moto. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Dude. C'est clairement pour aller faire du ski que je veux une moto. Et quand tu descends dans le profil du dude, le dude est littéralement assis sur une moto. C'est vrai, lui, tout, il sait faire du ski. Parfait. C'est pour ça qu'on a des motos. Comme, désolé dude, mais j'ai besoin de quelqu'un avec un minimum de neurones. C'était la parenthèse. On continue. Un génie incompris. C'est pour dormir avec, of course. Une déco comme une autre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dépenserais 1000$ pour des cours, un autre 1000$ pour un objet, un autre 1000$ pour un casque, alors que... Dude! Je peux dormir... Pourquoi est-ce que je perdrais du temps à rencontrer des gens puis à socialiser alors qu'en théorie, je peux dormir avec ma moto? De toute façon... Encore... À l'aide! Selfie! Mais... Paul, t'as-tu fait les boss de semaine? Les boss de semaine, ça demande plus de résine. Moi, je suis dans un conflit d'intérêts, là. À l'aide! J'arrive juste après, ok? Je finis cette quête-là, puis j'arrive. Moi, j'aime que Paul me demande à moi de venir l'aider alors que c'est moi qui ai les pires builds. Ils se disputent.
Non, mes bulles sont très bien. C'est juste pour moi qui les ai faites. Autant faire des boss dont j'ai besoin si j'utilise mes résines quand même. Ok, j'arrive. Quoi? Hein? J'ai aucune idée de quoi il parle. Si la paperasse en France, je la connais bien. J'ai vraiment l'impression. Il y a personne qui comprend. C'est clair et concis, mais oui. Ah, Gepetto. Pourquoi ont-ils soudainement accepté votre idée? Parce que c'est l'administration française. C'est parce que ce qui compte vraiment, c'est de gaspiller le plus de papier possible et de faire en sorte que ça soit compliqué. C'est un peu la même chose avec l'administration au Québec. C'est pour ça que tous les jours de ma vie dans mon journal, il est marqué. Depuis que je suis déménagée dans mon appart, à tous les jours de ma to-do list, il est marqué changer les papiers du gouvernement. Est-ce que je l'ai fait? Non! Donc, est-ce que selon le gouvernement, j'habite encore à 3 adresses différentes? Oui! C'est pas ma faute, c'est trop chiant! T'ouvres la page, puis il te demande des codes, puis des noms, puis... Ça fonctionne pas, ok? Puis là, tu te dis, ok, je vais en changer un, puis ils vont se communiquer l'information. Non! Il faut que tu le changes sur tous les sites du gouvernement, puis il y en a plein! Comme, bref, il y a une fois que je me suis motivée à le faire, puis que j'avais commencé, puis j'étais bien partie, puis au bout de 15 minutes, ils m'ont posé une question que je comprenais même pas la question, comme j'ai fait genre, you know that? Fuck that! Puis la tâche attend toujours. Je suis pas encore sûre. Moi, je paye mes impôts. Il me décourage. Paul! Paul. Ah, il y a Meganeko.
Ah, bon, ok. Viens ici! Viens ici! Useless. Steady as stone. Easy. I must leave no stone unturned. Pourquoi tu utilises électro contre électro? Can you tell me why do you use électro sur électro? Mais moi je sais qu'il faut pas faire ça. Hey! Il est parti où? Quoi? Pourquoi tu utilises électro sur électro? Pourquoi t'as les deux extrêmes de la map qui sont activés? Pas le aucun TP, excepté les deux extrêmes de la map. C'est Clio. Mais moi, t'avais Raiden Shogun à la fin. C'est Raiden Shogun, est-ce que je sache? Moi, il y avait Raiden Shogun. Ça va être compliqué, t'as vu? Someone needs assistance. I'll catch you. Steady as worthless. Here. Worthless. Here. Let the show begin. Leave it all to me. On s'en va où? Those memories. So dark. On s'en va vraiment faire la fleur. The judgment of the Earth's mécanique. Earth's mécanique d'analyse scandinave. Est-ce que j'irai juste sauter puis genre la fleur va mourir? Mais oui. Worthless. Light it up. Here. Going in. Le boss à 8-7. I
be as tall as my big sister. We go. Little Einstein. I'll catch. Off we go. Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Everybody, stand back! Here! Someone needs assistance. What do I did to my life? I babysit Paul. I babysit Paul. Paul qui est niveau 41. Allez Paul, let's go Paul. You can do it. More passion, more energy. More footwork. De la salade, ça se mange comme collation. J'ai pas le feu de tout refaire. More passion, more energy. More footwork. Non, de la salade, ça se mange pas comme collation. Est-ce que vous prenez plus ma quête? Les chats, vous êtes libres. Fini les pubs. Liberté. Ouh, liberté. Ok, j'ai une question. Quand vous écoutez des lives, est-ce que vous êtes focus et genre vous écoutez juste le live ou vous faites d'autres choses en même temps? Genre, réelle question. En même temps, je fais d'autres choses. Parfait. Si tout le monde fait d'autres choses, c'est qu'on est tous sur la même vibe. Je forme sur Wakfu, c'est bien. Je suis fière de vous. Soyez multitâches. Nous allons être énormés. Et je
Je m'appelle Semaine. Il s'appelle Semaine. C'est lui qu'on doit achever? Est-ce que ça va être la fin de semaine? Ah ah. Et vous êtes? Semaine? Semaine travail au tribunal. Non. Semaine travail. Non. Non. Semaine congé. Semaine congé. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que semaine est notre ennemi. Je crois qu'il est mieux allergique aux blagues. Non! Paul, reste avec nous. Paul. T'inquiète pas. Oh. Ça va se régler la semaine prochaine. Vous êtes plutôt un fraîchier. Malheur, damnation. C'est la faute de semaine. Ou alors dans le postilo dans votre manche. Oh non, l'administration française prise d'eux. C'est une question d'autorité et de responsabilité. Même acheter quelque chose semble si pénible. Non, c'est vraiment l'administration française. C'est vraiment... Mais je voulais juste faire ma quête. Faut faire un rapport. C'est autre chose.
on peut aller chercher sa touche de clavier. Je peux faire ma... Vu que la quête est sortie, je peux faire ma quête. Je peux faire ma quête. Je peux faire ma quête, je peux faire ma quête, je peux faire ma quête. Yeah! Ah bah, l'administration française! Non! The Palais Marmonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a Je lot pense au has been setup de la happening. fin. Allez, le setup de la fin. Le son du live sur l'ordi, le clavier sur le tel. Let's go! Multitâche, multiviewer, You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That Ouais, should je trouve wrap ça things vraiment up for drôle now. que genre toute la pièce Are you done doit with your work? sortir la voix de Licky Yes, parce que genre sorry to keep you waiting. l'ordi est loin. Bon, on continue Today d'écouter should be parce the qu'elle day dit des you were niaiseries, released faut from the qu'on fortress of l'aime bien, même si elle Meropide, dit des niaiseries. and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right. And we came here to see you right away. Pémoné, vous racontez ce qui s'est passé, les nouvelles concernant Tartaria. Massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in Paul, j'ai primordial une question. seawater. Vu que ça se peut que tu nous abandonnes bientôt, j'ai une question. Comment va la madre? Est-ce que la madre est correcte? Est-ce qu'elle a bien été à la maison? La vraie madre, pas la deuxième. Celle que tu connais depuis plus longtemps. Elle va bien, oui. Elle a passé un bon séjour chez toi. Elle est toujours là dans l'autre chambre. Oh, hello la madre. La madre que ça m'entend par le son de l'ordi. Ah, elle s'est régalée, elle s'est régalée. Parfait. J'aurais dû sortir plus de jokes d'abord. C'est bien fort pour être sûr que tout l'appartement m'entende. Je peux déménager des écouteurs. Ah, damnation. Terrible damnation. Trahison, damnation. Comme ça veut dire que vu que t'as tes écouteurs, ta mère entend juste genre... Tabarnouche, Licky. Ok. Parce que c'est typiquement ce que j'ai dit à Nox. J'ai dit à Nox genre qu'elle pouvait venir dormir à l'appart parce que ça me dérangeait pas. Puis elle m'a dit oui, mais j'écoute ma série. J'ai dit oui, mais j'ai mes écouteurs tout le temps. Comme le pire que tu vas entendre, tu vas m'entendre rire toute seule puis faire genre. C'est tout. J'ai tout le temps mes écouteurs en tête. Je suis tout seul dans l'appart puis j'ai mes écouteurs quand même. Comme. Puis elle est comme. Fait que, comme ta mère, la madre doit t'entendre soupirer de désespoir face à ce live. Puis rire tout seul. Yeah! Ok, on continue. Immersed in primordial seawater? But how? Is he okay?
En vrai, c'est pas exclu qu'elle m'entende. Il n'est pas de fontaine, donc il va pas se dissoudre. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Oh là. On voulait vous demander autre chose. What is it? C'était quoi cette secousse tout à l'heure? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Pwason. After the shaking stopped, the water levels in the Pwason area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh, really? No. What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Pwason may be much worse than it appears. Pwason. Navia should be in Pwason, right? Pwason. Il y en a plus. Oui, ça fondu, mais ça va. T'inquiète pas, ça va revenir. Pwason. Oui, c'est là qu'on a trouvé les quartiers généraux de l'Espinette. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Pwason first. Pwason. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. D'accord. There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. Comme pour l'instant, ton début d'hiver se passe bien. Il me reste de la neige. Y a-tu reneigé? Parce que tantôt, il y avait plus de neige. Quand je suis revenue travailler, il y avait de la sludge. Est-ce que tu as découvert c'est quoi la sludge? Est-ce qu'il y a eu un début de sludge à Montréal? Ça va être triste parce qu'en décembre, la fin de semaine de décembre, je monte à Montréal. Oui, j'ai glissé. Oh non! Il n'y a pas de neige. Ok. Donc, il n'y a pas de neige. Comme tu as découvert la sludge. Puis, ouais, disons que la première fin de semaine de décembre, je monte à Montréal. Puis, je vais établir genre super cute, mais pas super pratique. Comme, j'espère fort qu'on ne marchera pas beaucoup parce que je devais établir cute, mais pas pratique. Pwason. Pwason. C'est comme genre Pwason. Pwason. Watermelon. Pwason. Puis encore, c'est que le début, hein. Watermelon. Parce que après ça va geler. Comme il va y avoir de la glace inégale, puis ça va refondre, puis il va y avoir du sel, puis il va... La vraie sludge, là, c'est avec du sel, puis de la boîte. C'est un mélange de neige, de sel, boîte. Ça, c'est de la bonne sludge. C'est où ça?
Genre tout. Ok, c'est pas si avec moi. Ok. Pwason. Pwason. Oh, cinématique. Ah non. What happened here? Ben, il y a de l'eau. Tous les bâtiments sont habitués. Piteux. Il y a personne dans les rues. Ont-ils été tous dissous? Non, ça sert à rien d'imaginer le pire. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Jaime means we need to check on her. Watermelon. Pwason. Oh, you kick yourself, toi. Dude, what are you doing? We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. Watch your balance. All right. Just Dixon hurry. des As H. Il a oublié d'y donner un nom. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Où est Désiré? Oh, he looks Pourquoi j'ai pretty l'impression que sad. Désiré, ça va être une connerie? My Ah. leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Il y a des jellyfish. Poisson. Yeah. Yeah. Il y a Taylor Swift. Taylor Swift. Yeah, vole des ressources aux victimes. Yeah. Taylor Swift. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia. Are you okay? You're here. We heard there was a situation in Pwason, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. C'est fucking triste, moi je suis là. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Pwason? Right. Allow me to explain. Oui? Poisson? A little earlier, we suddenly heard a loud noise. Ok, le son est At rendu. first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it,
water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little Ah, le sang est odd, revenu. almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. Pwason. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Pwason are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Dites-nous ce qu'on peut faire. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Attends, il manque des gens, non? Don't say that, Navia. That's what friends are for. Au fait, où sont Menace et Silver? Demoiselle, we've got a situation here. Yeah, everything is over. No! I'll be right there. Je pense qu'on vient de perdre 2 hommes. Uh-oh. Sorry, I need to go for now. There's nothing we can do. Seems it might be a while before she can take a break. Je crois qu'il manque 2 hommes. Nadia n'est pas de bouger dans tous les sens et donner des instructions et d'organiser les choses. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Oui. Huh? Right now? D'accord. Thank you. Et les mouettes quoi? Et les mouettes quoi? Et les mouettes ont pleuré. Pwason. Si, après l'avoir accusé pendant une seconde. Oh non, ils sont morts. Pourquoi? Oh non. Ok, donc voici la nouvelle méta. S'ils sont vraiment morts, la nouvelle méta, c'est que si Licky accuse quelqu'un d'être un traître, il va mourir.
Parce que, est-ce que pendant toute la quête de TP, j'avais aucune sympathie pour lui parce que je pensais que c'était un traître? Oui. Est-ce que TP est mort? Oui. Est-ce que pendant toute l'ancienne quête, j'ai accusé ces deux gars du corps d'être des traîtres? Oui. Est-ce qu'ils sont potentiellement morts? Je crois que oui. Comme nouvelle méta, si j'ai l'impression que c'est un traître, ils vont mourir. Oh. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Pwason, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Vous ne devez pas vous retenir. Entre nous, Lee, Child, c'est un traître, non? Non! Non, Child n'est pas un traître. Child a simplement sa propre morale et règles de vie. C'est un fait, oui, mais il y a une famille, et il prend soin de sa famille, et il prend soin de nous, et Champ l'aime bien, donc... Et il y a plusieurs fois qu'il nous a aidés, comme c'est un traître des faits, oui, mais c'est pas un traître, c'est un allié potentiel. Allez là, vous levez les deux de paille. Uh-oh. Navia, what's wrong? Paimon qui a toujours pas compris. Sorry. I just... Menace and Silver... They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Mes condoléances. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Menace and Silver, they're just... gone. I just can't... Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. Oh. That makes sense.
In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions. Don't cry. I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. J'en ai produit des flags. Ils ont planifié. She understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Menace and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Oui, nous sommes là pour vous. Thank you. Il y a déjà trop de monde annoncé pour ce chapitre comme that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Menace and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Menace and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. C'est horrible de dire ça alors qu'on vient de parler de Corinne qui s'est sacrifiée. Mais personne ne devrait devoir à se sacrifier. Corinne! Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Menace and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Coucou! The knave? Bah, fait exactement comme tu. Alejandro! Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Pwason have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Oh my god, it's my favorite song! Paul. 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 J'ai fucking... Hey, Mamma Mia. J'ai fucking fait le son. C'est fucking maman triste. Mais Paul, il est là. Mommy. Mommy. Elle a vu ça en privé. Mommy, damn, Mamma Mia. Ok, c'est bien. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia?
Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Menace and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. C'est ça le problème avec les Fatui. C'est que, vu qu'on sait pas le but de la tsarine, en théorie, voler les gnosis, c'est mal. Sauf que, ils sont pas juste genre, hey, faut voler les gnosis. Tu sais, Alejandro, oui, c'est son nom, elle s'appelle Alejandro. Son but principal, c'est de sauver Fontaine. Mais c'est juste qu'elle a été déçue des actions des dieux qui faisaient legit rien. Qu'elle a rejoint les Fatui. Donc, ils sont pas forcément méchants. Je suis désolée, mais moi, ma plus belle romance, c'est Naïda puis Vlad. Ils sont pas méchants, il faut juste surveiller la banque. Est-ce qu'ils utilisent des moyens radicaux parfois? Oui. Est-ce que tout ce qu'ils font est forcément bien? Non. Mais... Non, Alejandro. Mais... Je suis désolée, mais présentement... Alejandro fait beaucoup plus que Furina. Mais j'adore Furina, mais... L'histoire veut démontrer que Alejandro n'est pas, genre, juste... a evil character. Parce qu'on s'entend que Signora était juste... méchante pour être méchante, là. Genre, elle était comme... Ah, burn! Mais plus qu'on avance, plus que les personnages ont... plus de profondeur. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Menace and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course.
That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. J'ai pas la force. Haha. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Pwason. These are both signals. Bonne nuit, Paul. C'est donc le moment de collaborer. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Pwason. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Pwason. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. Vous voulez faire confiance à quelqu'un à l'extérieur du foyer de l'antre? The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Oui, mais on a vu un présage qui te disait que genre, t'allais mourir. I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Menace and Silver. La vie est très forte, mais elle a besoin de compagnie, et ce split. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Allons-y ensemble. All right. The ruins are to the south of Pwason. Here's Pwason. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Ça se comprend. Désolée. Good.
Ok, je pense qu'on est juste mieux de marcher. Ya Pwason. Je les attaque pour essayer d'avoir assez de points pour que Lisa puis Farina level up. Picked the wrong test subject. Ah, là, le ses ailes de base, j'ai pas changé ses ailes. Oui, j'ai pas changé ses ailes. Damoiselle. Damoiselle. Come a little closer. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Oui, maman.
J'ai essayé d'éviter de rentrer dans l'eau. Comme vous voyez, j'ai échoué. Oh, coucou. Let the show... You're in for a little... Time to shine! Come a little closer. I'm a bit rusty. I'll protect us. Boring! Lament! Here! Worthless! Shower me with... Let the show begin. Watch it! The floor here isn't safe! Boring! Let's dance. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Vous devriez sortir pour votre sécurité, Navia. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Vu le terrain ici, il n'est peut-être plus possible de revenir sur nos pas. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. C'est sans doute la meilleure chose à faire. All right. Come with us for now then, but please be careful. Please be careful. Please. J'aimerais bien pouvoir te jouer, s'il te plaît, vu que ton gameplay a été leak. J'aimerais bien te... Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. Ressources. Uh-oh.
oh. Paul, aqueduc. Oh oh, tour. Tour où Navida fait plouf. Oh oh. Do you remember this tower? We look very far for this tower. Oh oh, aqueduc. Aqueduc. Aqueduc, j'aime pas le gros plan de Genshin. Oh oh, Navida va faire plouf. Moi j'ai run. Ha! I have seen it! Je l'avais call. Il plouf. Vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu, là. C'est Navia, créé par un autre perso. Navia fait plouf. Navia fait plouf. Maintenant, it's time for Taylor Swift. C'est la scène de Bad Blood. De Bad Blood. Pourquoi c'est aussi long, le chargement? Ah! Demoiselle? Quoi? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Menace. Hmm? Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm C'est fine. bleu. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. Mm-hmm. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Menace, and Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom.
I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? She's dead. Where did everyone go? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Non, non, pas toi. Il faut se battre, rappelle-toi. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. C'est les gens qui sont morts. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. No. Miss. Wake up. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Pwason. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Pwason. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused.
You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Pwason, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Menace? What was that, Mr. Menace? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro! Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. What the fuck is happening? It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Menace and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority,
And in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Menace and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Pwason. Oh, okay. What are you saying? No more excuses! He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! Hey! Coucou! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Menace. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Menace. Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. C'est trop triste. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils prennent soin d'elle. No, wait! Just a second! Navia? You're awake? Good. I must have been dreaming. Menace and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. No. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vacher? Donc quand les gens sont dissous, ils deviennent des océanides. Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so.
Ah, au fait, Sigewinne vous passe le bonjour. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. C'est toi l'expert Pepperman. De quoi devions-nous parler? So, Neuvillette, you're probably quite the swimmer, huh? What the fuck? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Pwason, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? J'espère que Navia va récupérer. C'est tellement awkward comme conversation. Waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Let's get go! Let's get go! Woohoo! More people can die! Woohoo! Bon. Au moins, bonne nouvelle. Elle n'est pas morte. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle que Navia n'est pas morte. Parce que j'aimerais vraiment bien jouer Navia. Et si elle meurt, ben ça devient un peu compliqué de pouvoir la jouer. Ok, on continue. Il n'y a plus de pont. Dude, what are you doing here? Let the show be. Surrender in obedience. Disappear! Here! Here! Worthless! Here! Todo condoro. Wow. Oh no, another unstable path. Watch your step. Watch your step, Licky qui tombe. Watch out! There are rocks falling over here!
Oh. Come a little closer. Low battery. Oh. Bonne nuit, mieux. Merci d'être passé. Plus. On va y aller aussi. Je pense que on finit le temple puis on... Ah. Yeah. Looks like I got carried away. Lament! Here! Worthless! Here! Disappear! Here! Boring! I'll protect us. Let the show begin. Oh no! Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. On dirait qu'il y a quelque chose sur les murs. Uh-oh. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. Celestia. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one.
This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. C'est vrai qu'il semble correspondre. Oh, le pixel. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due to us missing the first slate. Il y avait peut-être aucune idée qui c'est le dragon. Sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, the Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Tu parles de l'ordre de la troisième et de la quatrième image, non? That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. La deuxième image est étrange également. Quel péché ces personnes sont-elles en train de confesser? If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Alejandro. Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? Farina? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we better get somewhere safe for now. En réalité, peu importe quelle clé c'est celle, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ce qui compte, c'est savoir si la prophétie va se réaliser. Est-ce qu'il me libère ou j'ai encore... Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat! Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office.
I will share the results of our discussion with you. D'accord, à demain. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you as ever, so please don't think you're an imposition. Alright, I'll be on my way then. Allez. Non! I'm stuck! We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! No, the boss is the best. Tu as fait du très bon travail aussi, Paimon. Ooh, dessert! Oh, ça a l'air bon. Nice, these are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Oh non. Oh non, pas toi. Oh non, pas. That voice. Pourquoi le bug est là? Pourquoi mon écran est buggé? Oh non. Oh non, non, non. Pourquoi? It's you two. What are you doing in Fontaine? Pourquoi tu viens bugger mon jeu? Les étoiles n'ont pas révélé que nous la rencontrons ici? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Pourquoi? Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadt surname? Non, c'est surtout parce qu'on aimerait ça que tu meurs. Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Et comment s'appelle cet astromancien? Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Pourquoi tu me racontes ta vie? That's excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname.
It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Et pourquoi pas la voyageuse 3 fois plus grande ou Payment 3 fois plus gourmande? Terrible! Ugh. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Mona, tu es venue à cause de la That prophétie. was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Oui, Dodo. Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Tu peux me mettre en contact avec ton initiatrice? Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Il faut dire qu'on est là, chercher. But we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontanian friends will thank us someday. Good morning. Vous allez dormir. I'm still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. Oui, We agreed to go see Novelette, so let's pack it Laisse-moi up and bouger. get going. Bon, parfait. Donc, on arrête cela pour ce soir. Love is destruction. C'était Love is destruction. Allez. Boop. Ça a été quand même un bon live. On a fait 6 heures, quasiment 7. Boop. Mais là, on va aller dormir. Parce que je suis fatiguée.
On a quand même bien avancé. On s'est pas rendu où je pensais qu'on allait se rendre, mais on a fait toute la quête de Neuvillette et tout. Comme. That's good. Bon. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Non, tout le monde dort. Parfait. Donc, vu que tout le monde dort, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Donc, merci d'avoir été présent pour ce live. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit vendredi prochain sur les 3 plateformes. Parfait. Et parfait. Et voilà. Ok. Donc, voilà. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch, Kick, YouTube, Discord, Twitter. Et oui. Bonsoir YouTube, au revoir YouTube. Bonsoir Kick, au revoir Kick. Et voilà. Donc moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne... vous pouvez toujours follow la chaîne, vous pouvez sub à la chaîne aussi. Si vous avez Amazon Prime, vous avez le droit à un sub gratuit tous les mois. À une chaîne de votre choix. Et voilà. Et donc, voilà, c'est le moment. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée et une bonne semaine. On se revoit vendredi prochain. C'était Liki. Ciao.